اليوم نلتقي بهذا الشكل الافتراضي لنحتفي بهذه الدورة من ملتقى المنال تحت شعار ببساطة القراءة والإعاقة. نبدأ هذا الملتقى بكلمة سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، فلتتفضل مشكورة. شكرا أخت آمنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة حضور الملتقى، بمناسبة دخول المنال مجلة المنال عامها 35 نجتمع اليوم في دورة أخرى من ملتقى المنال تحت شعار ببساطة حول القراءة المبسطة، لنتوج مبادرة جديدة سعينا لتحقيقها في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تتمحور حول القراءة المبسطة، ووضع أسس في هذا المفهوم الجديد في العالم العربي. القراءة المبسطة أو ما يعرف باللغة الإنجليزية بإيزي ريد هو أسلوب نسعى لترسيخه في عالمنا العربي كوسيلة من وسائل القراءة الميسرة، مثل طريقة برايل أو الكتب الملموسة أو الصوتية وغيرها. تهدف هذه الطريقة إلى تقديم المعلومات للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية وذوي صعوبات التعلم، وتمكينهم من حقهم في سهولة الوصول إلى المعرفة عبر استخدام مفردات بسيطة غير معقدة وصور تساعد على فهم المضمون، وكل ذلك يتم ضمن معايير محددة. وقد قام الفريق في المدينة على مدى الفترة الماضية باتخاذ خطوات تحضيرية للوصول إلى هذا اليوم، من استشارة الخبراء وإقامة الورش وتأهيل الكوادر وإعداد الوثائق بطريقة القراءة المبسطة. من أهم هذه الوثائق تلك التي تساعد الموظفين من ذوي الإعاقة الذهنية من معرفة حقوقهم وواجباتهم المهنية. وأنتهز هذه الفرصة لأشكر فريق العمل وعلى رأسهم الأستاذ محمد النابلسي منسق هذا الملتقى على كل الجهود التي بذلت في هذا المجال. وبمناسبة عقد الملتقى يسعدني أن نطلق من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وثيقة المعايير العربية للقراءة المبسطة، والتي تم وضعها بعد العودة لمعايير عالمية مختلفة. وقد جاءت هذه الوثيقة كنتاج لورش العمل التي شارك فيها نخبة من المختصين من مختلف الدول العربية. والوثيقة متاحة اليوم على الموقع الإلكتروني للمدينة، بالإضافة إلى عدد من وثائق القراءة المبسطة للاستفادة منها. كما يسعدنا إطلاق خدمة جديدة تقدمها المدينة موجهة إلى مختلف المؤسسات لتبسيط الوثائق والمستندات حتى تصل إلى مستهدفيها من ذوي الإعاقة الذهنية وصعوبات التعلم، وندعوهم من خلال هذا الملتقى لاستثمار هذه الفرصة. الحضور الكريم، لا يمكنني أن أبدأ هذه الفعالية المميزة دون الوقوف عند ذكرى زميلنا الأستاذ أسامة مارديني رحمه الله، والذي عمل كمدير تحرير لمجلة المنال الورقية ومن ثم الإلكترونية طوال ربع قرن. فقد رحل عنا خلال شهر مارس الماضي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا بعد إنجازات كبيرة في المدينة أسست لممارساتنا النوعية في إقامة المؤتمرات والنشرات والتوعية كهذه الفعالية التي نجتمع بها اليوم. أسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأدعو كافة الزملاء والزميلات بالاقتداء بسيرته المهنية الطيبة وانتمائه الاستثنائي للمدينة وقيمها. السيدات والسادة المتحدثين والمتحدثات من مختلف أنحاء العالم، أرحب بكم في ملتقى ببساطة، I welcome you to this forum, which we will know through your experiences, to ensure that the right of everyone is a right that they must have to have the accessible, and it's simply to be empowered to them. Brothers and sisters, the participants of this forum, I encourage and I wish your participation today will take us into different directions to empower the people with the disabilities, intellectual and learning disabilities in the Arab world. And in the conclusion, I would like to thank the sponsors of this forum for their continuous support to the activities
of this forum, and also would like to thank Mr. Raouf Karai for his volunteering in designing the logo of this forum. And as we all have witnessed before, we will always work in the city to promote and identify the concept of simple reading, easy reading, to plant it as a daily activity in different entities. In all the best and best wishes, and peace be upon you. Thank you, Your Excellency, Jamila bint Mohammed Al-Qasimi, from Sharjah City for Humanitarian Services, which we are proud to be a part of. وهي أول أكاديمية تخصصية من نوعها على مستوى. The director of the Cultural Academy of Abu Dhabi is the from the word of the. Peace be upon you. At the beginning, I would like to. I'm very delighted to be a part of this forum and the keynote of this forum, of this cultural event, which is related to one of the very important categories of the community. And maybe I will not. إذا تحدثت عما تقدمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، فما قدمت خلال السنوات الماضية وما تقدمه حاليا يطول الحديث عنه، ولكن هذا الاحتفاء اليوم بظاهرة القراءة المتخصصة لفئة ذوي الإعاقة الذهنية والاحتياجات الخاصة، أعتقد أن هذا الاهتمام يدل على مدى الاحترافية الموجودة لدى هذه المؤسسة الرائدة في الاهتمام بكل مقومات الحياة الطبيعية التي يستحق ذوي الاحتياجات الخاصة أن ينالوها في مجتمعاتنا. وأنا يعني أستمع قبل قليل إلى كلمة شيخة جميلة، دار في بالي كيف أن هناك أعمال أدبية شهيرة في العالم كتبها من ذوي الاحتياجات الخاصة وبعضهم من أصحاب الإعاقة الذهنية. استطاعت التقنية أن تخدمهم كثيراً في التعبير عن مكنوناتهم وفي الكتابة أيضاً. يعني سمعنا عن مذكرات وروايات كتبت بإشارة العين أو برمش العين يعني قولتهم، حتى ترجم بعضها إلى اللغة العربية. فعندما نرى أنه لا شيء مستحيل في مجتمعاتنا وفي ظل التقنيات المتوفرة حاليا، إذا كان فعل الكتابة لم يعد أمرا مستحيلا ومعجزا، فما بالنا بثقافة القراءة والحق الطبيعي لأصحاب أو ذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم في رأيي وفي نظر كثيرين أيضا هم أشخاص أسوياء جدا، لا يختلفون عنا في شيء سوى في بعض جوانب القصور، وهي جوانب نسبية في حقيقة الأمر لا تعيق ممارسة الكتابة ولا تعيق أيضا مسألة القراءة وثقافتها ووصولها إلى المتلقي. ما يحدث من توظيف للتقنية في دعم القراءة لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة الذهنية، ما يحدث الآن في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، هو أمر يدل على الطابع الحضاري الذي تنتهجه إمارة الشارقة على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل خدمة كافة شرائح المجتمع.
هذا أمر إنساني في غاية الأهمية. يجب أن يكون هناك تكاتف بين شرائح المجتمع كافة وتوظيف لما وصلت إليه التقنيات العلمية في سبيل خلق مجتمع متكامل تتهيأ الظروف بشكل متساوي فيه لكافة شرائح المجتمع بما فيها ذوي الاحتياجات الخاصة. نحن جميعا أسوياء. أنا في رأيي أن من لا يقرأ في هذا العصر هو الذي يعاني من نقص، أما من يقرأ فهو في رأيي لا يعاني من أي نقص، لأن الوعي وجه من أوجه الكمال الإنساني. ما نقول عن الكمال التام، كلنا معرضون للنقص، ولكن الاحتياجات الإنسانية لا يمكن أن نشبعها جميعا ونعطيها حقها في ذاتنا بدون أن يكون للقراءة نصيب في هذا الاهتمام وفي هذا يعني العطاء. أنا سعيد جدا بهذا الحدث الثقافي المهم وبوجودي معكم، وتمنياتي دائما لكم بالتوفيق في هذا المشروع وفي بقية المشاريع. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أستاذ سلطان العميمي، دائما تمتعنا بكلماتك الجميلة. نشكر حضوركم الكريم ومشاركتكم الهامة. إماراتية ملهمة تعمل على نشر الوعي حول الأشخاص من ذوي الإعاقة وحول الدمج. تلعب أدوارا هامة مع نخبة من المنظمات الوطنية والدولية، وهي ممثلة جمعية الإمارات لمتلازمة داون في المنظمة الدولية لمتلازمة داون. نرحب بالمناصرة الذاتية شيخة القاسمي، ممثلة المناصرين الذاتيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الاحتواء الشامل الدولي. فلتتفضل مشكورة. Welcome everyone to the Simply Farm, an easy read and disability event. My name is Sheikhah Qasmi. I'm a 24-year-old woman from the UAE, and I'm an advocate and an Inclusion International representative for the MENA region. Thank you for being here today to discuss a topic that is important to me and all people with disabilities. According to the United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities, people with disabilities have the same rights as everyone else in the world, but we have to work harder than others to practice human rights, which is not fair. Article 9 of United Nations CRPD talks about the right to accessibility, which includes accessibility to information. This is important because accessible books and information means that we can understand what we are reading better, and that we can have the same access to knowledge as everyone else. This is important to us because having the same access to knowledge as everyone else means that here is more equality between people with disabilities and everyone else. It also means that we can be more independent and be treated as adults. Making accessible information more available is a group effort, not only from people with disabilities, but also from publishers and society. It is important to bounce ideas off of each other to come up with the best way that we can work together.
to make accessible information available to everyone. I hope that today Simply Form can push our right to accessibility in a positive direction. شكرا شيخة القاسمي على هذه الكلمات الملهمة، وشكرا لدوركم الملهم أيضا. السادة الحضور، قبل أن نبدأ فعاليات هذا الملتقى يسرنا أن نذكركم بأن هذا الملتقى يعقد بشكل افتراضي عبر تطبيق زوم وبث مباشر على قناة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على موقع اليوتيوب. يمكنكم المشاركة في الجلسات من خلال كتابة أسئلتكم، وسيقوم مدراء الجلسات بقراءتها تباعاً وتوجيهها للمتحدثين. تنتهي فعاليات الملتقى في حوالي الساعة 12 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. في السابق وضمن اجتماعاتنا الفعلية كنا دائماً نشير إلى مخرج للطوارئ. اليوم نتمنى ألا تكونوا مضطرين للخروج والاستمتاع بفعاليات ملتقى المنال ببساطة، القراءة المبسطة والإعاقة. والآن نبدأ فعاليات الملتقى بأولى جلسات الملتقى القراءة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. يوماً جميلاً تحفه المتعة والفائدة نتمناه لكم. صباح الخير جميعا. أنا اسمي محمد النابلسي، مسؤول العمليات الفنية في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، واشتغلت على موضوع أو مشروع القراءة المبسطة من بداياته في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. وفي جلسة القراءة المبسطة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بيسرني إني أرحب بالسيد مارتن دوبسون، مدير شركة ايزي ريد اونلاين ليميتد من المملكة المتحدة، وهو أيضا شريكنا كان من البداية في مشروع القراءة المبسطة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. وأيضا يسرني أني أرحب بالدكتورة سوزان أبو غيدة، هي باحثة وأكاديمية ومختصة في مجال كتب الأطفال عموما، وساعدت في موضوع الكتب الدامجة والميسرة على مدى سنوات في عدة مشاريع. وأيضا ساعدتنا في مشروع القراءة المبسطة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. راح تكون هذه الجلسة باللغة الإنجليزية، فالترجمة راح تكون موجودة لكم. فراح أبدأ أو أوجه أسئلتي للسيد مارتن والدكتورة سوزان. بس قبل ما أبدأ باللغة الإنجليزية يعني يمكن لازم أشارك معاكم هيك ذكرى بسيطة، إنه سنة 2014 كانت يمكن السنة الثانية لي في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وكنا بنشتغل على ملتقى اسمه ملتقى المنال، كان اسمه التفاحات الثلاثة عن كتب الأطفال. وفي هذيك السنة تحديدا شيخة جميلة القاسمي أول مرة بتطرح علي موضوع القراءة المبسطة. أنا ما فهمت شو يعني قراءة مبسطة في هذاك الوقت، وفكرت بأنه يعني ضروري يكون في عندنا قراءة مبسطة، يعني يمكن في أشياء أهم لازم أفكر فيها. كنت أفكر في كل هاي الأمور، كنت أفكر في كل الأمور اللي طرحتها سعادة الشيخة في هذاك الوقت. بحثت ما لقيت كتير، قلت يمكن لسه مش موجود موضوع ويمكن لسه مش مهم كتير، فخليه فيهدى شوي ونفكر في الموضوع شوي. سعادة الشيخة كانت حريصة دائما طول الوقت عندنا في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إنها يعني الفكرة النبيلة اللي بتكون موجودة، والفكرة اللي من شأنها تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، تضلها تعمل عليها وتضلها تحفز كل الفريق على فكرة إنجاز هذا الكلام. ويمكن لو ضليت على همتي يمكن كان لسه ما صار موضوع القراءة المبسطة، لكن بهمة سعادة الشيخة وإلحاحها وتوجيهها الحقيقي الكبير الآن إحنا موجودين اليوم في هذا المنطقة. فقبل ما أبدأ الآن بأي شيء، الآن بدي أبدأ يعني بدي أوجه سؤالي لمستر مارتن. مستر مارتن, good morning. Mr. Martin? Hello. Oh, yes. Good morning. How are you? Good morning. I'm good, thank you. And you? We are so glad that you are with us today, this morning.
I would like to ask you first, what is the easy read? So easy read is a way of writing and giving information to people who have difficulty understanding complicated words and complicated language. So it's usually in a written form, and it's easy language. You converted complicated words into easy language, but then you also use pictures to help people to understand the words. And you lay it out in a way that is very easy to understand. So there's a lot of clear space in between the sections of the document and the words. Okay, so I think everyone needs easy read. When I go to the bank to open my account, I feel like, you know, I sign a lot of documents with this very small fonts, and I don't understand what is it exactly. Yeah. And, so I think we all need the easy read in a way, or we need to access to the knowledge without hiding any kind of information. So this is, I think, the goal of easy read, right? It is, but it's particularly geared towards people who have difficulty in understanding. So you understand there's some people can understand complicated words and want to understand all the little details and things. But there's a lot of people who have difficulty with all those smaller aspects of a document and just want to understand the basis of the document and what they need to do. So it's focused on what they need. Do you think it's really important? I mean, with the whole technology which we do have with the YouTube and everything we are having right now, so do you think that we really need it? I think so. I think the easy read is the basis of good communication to people who have difficulty understanding things. So if you were making a video, you need to have easy text to spoken out on the video. Or if you're doing sign language even, I think having the easy text first is easier for the sign language person than for the if it was complicated text. So the easy read is often the basis of the good communication, I think. Okay. Dr. Suzanne, I would like to ask you, since you have the experience with the inclusive books, and you have also experience with kids books, do you think that kids will be able to read these kind of document, or is it should we prepare them from the beginning, from when they are young, to read the easy read documents? Do you think that it must be available in the kids books, or do you think it will be okay if we wait a little bit, and then when they become adult, maybe we can give them the easy read documents? What do you think? I think we're talking about two related things. So on the one hand, remember earlier we were talking about having specific Arabic standards for easy read, and in the end, the standards, they come from the people you're trying to reach. So if, you know, people with learning disabilities or people with intellectual disabilities, they're the ones who set the standards. So if they're not finding these, whatever is provided to them accessible, then we have to work harder to make it accessible. But on the other hand, it's the issue of, like you were saying earlier, where we consider it, is this a priority? Is reading a priority? And I think sometimes perhaps there's a tendency to underestimate the abilities of people with disabilities. And we don't maybe even bother to help them to learn how to read, or to sort of even maybe perhaps improve their standard of reading up to, you know, as much as possible. So I think that for us as people who enjoy reading, you know, why should we deny people with disabilities that same enjoyment? And I think perhaps that a lot of people with disabilities have issues with literacy. So is that issue related to their own abilities, or is it related to our own underestimation of their abilities, that we're not bothering to teach them how to read because we think there are other more important things, or there are other ways for them to reach information, or we assume beforehand that they won't be able to do it? So I think, yes,
there definitely needs to be this attempt. And either it's about working with them and their abilities or adjusting the material. So, you know, we have to work on both levels. Okay. So do you think that we need the easy read also for the for fun as well, as much as we need it for the government documents? I think so. I think, I know when we were doing the workshop with Martin that maybe most of this material is done to provide information. And I think we need to experiment with, you know, texts that are there for, you know, to tell a story, to promote reading for pleasure. And I think as far as, like, it's an interesting thing to experiment with. So I don't have all the answers. I think we have to make this attempt, and based on the attempt and how it's received, sort of to make plans based on that, rather than just try and, you know, expect things, have certain expectations without actually, you know, talking to the people who, you know, who should be our target groups. Okay. So we had a workshop together. It was like the first workshop for Easy Read in UAE and the Arab world, and we have participants from different countries of Arab world. I would like to know more about this experience. What do you think about it? What do you think about the participants? Martin, Suzanne. Yeah. Well, I was very, should I speak just briefly? It was very exciting for me to have people from Jordan and Egypt and from Gaza all contributing and taking part in a workshop. So the people from different countries wanting to learn more about Easy Read because they understood in their organizations, in their countries, that there were people who needed it. I should say that my focus has always been on providing information. So I think it's the empowerment really is important for me, helping people to have more control over their lives, so they've got the information to understand how to make more of their lives, really. And I think from that, they may well choose to read to find stories and literature. But for me, the important thing is the empowerment, so that people can have more choice and make the most of their lives, really. We only have one chance to have a life, I think. Obviously, we may come back as another in a future life, I hope. But I think it's important to help everybody to make the most of their lives and contribute. So. Dr. Susan. Yes, I think I had the same very positive impression of Martin. The participants were very passionate and there was a very nice energy. You can always tell from the people who were actually working with people with disabilities, because, you know, sometimes in the work they were producing, you can feel it's more connected to people's actual needs. I also learned how difficult it is to write in Easy Read, because our sentences can be a bit too complicated. Okay. Yes, so it sounds in Arabic, easy, actually. but it isn't really easy. And you write it the first time and you're like, no, this could be even simpler. This could be even simpler. And I know that some of the participants were, you know, they had to really make an effort. And it's also about the importance of just involving people with disabilities in the process of making these documents as well. Okay. So do you think that we have, when you check the files or the projects which we have done in these workshops? Actually, the first workshop was Martin and you have done it, and I did another workshop also with the team in SCHS, and when you check the documents, do you think that we have a future in Easy Read in Arab world? I would. Sorry. Go ahead, Martin. Oh, you sure? Yeah. Well, I think so, definitely. Yes. I think it's very exciting. The people who came on the workshop really understood it, understood the need. I have to say, can I just say that I'm also very excited today that you've got some self-advocates here, so people with learning disabilities speaking at this conference and this meeting. For me,
20 years ago, I worked to support people with learning disabilities to speak at meetings and conferences, a bit like this, including some international ones, just in Europe, actually, near countries near where we live. But we did go to, I supported someone to go to Germany and some people to go to other countries as well to speak. And it's very exciting. And it's really important that people with learning disabilities are involved in the process of creating the Easy Read, because that's the only way you'll get to be sure that you're getting it right. If it's right for the people with learning disabilities, it's okay for everybody else. There's a danger that the writing that we do and the Easy Read documents are just for people with high intelligence and lots of skills, but we don't want that. We want it so that it is good for people. So we need to check with people that they're working all right. Yeah. Yes. What do you think, Dr. Susan? What do we need to have a future for Easy Read in our board? I think for sure. And what I liked about the workshop, there were so many different ideas about, and you can feel that these ideas that they were coming up with in terms of documents to prepare in an easy read manner, that there is a lot of need, and they understand how, like, what they were proposing, it came from a real understanding that people with learning disabilities should have access to everything. So they should be able to get money out of an ATM. They should be able to go to a sports club. You know, they should be able to know how to apply for passports. So sort of doing the, you know, like all these government procedures, but it's like it's about having a full life. Like I said, I think we're at the beginning of the path. And this is a skill that people who are preparing these documents, you know, they're still at the very beginning of developing, and that they should continue to develop. And I think what happens is that now, because not a lot of things are available in Easy Read, people might not really get the point, but the more and more that things are available, the more it just becomes the norm. That yes, for everything, for every, you know, bit of news, or like Martin has been doing a lot of work with, you know, the coronavirus and providing information, that all sorts of information, it should be available in Easy Read. And the more people start to see examples, the more they start to expect it. And I think it's good that we create this expectation, that we meet this need. But like I said, we're kind of still at the beginning of the road, but there's definitely a future for it. I don't know if you agree with me or not, both of you. I feel like with the corona updating, and we need a lot of documents, and we felt like, you know what, we learned the lesson and we need to have Easy Read, and now we started practicing Easy Read in a way. I feel like we are Easy Read. It's similar to the social media thing, that we are using social media now, and we have a lot of practicing of social media, and it's developing in a very fast way, but we don't have a lot of studies or a lot of, you know, researches about Easy Read, or what is Easy Read, and how much how we can say it's very effective, or how much is effective for persons with intellectual disabilities and learning difficulties. So I feel the lack of the researchers make us a little bit like we have a concern if this is the right way, or what do you think? What do we need to make sure that Easy Read is the right? We are walking on the right way. Yeah. I mean, for me, because I work in research, I definitely would always advocate for more research. I mean, to start with, it's research with people with disabilities. How are they receiving these books? What are their different reading abilities? We don't have any of this information. We don't have any information about, you know, like about anything really. And I think also, I mean, as a researcher, I know that I research things that I'm interested in, or maybe because I want to get a promotion. But is that really, how can I do research that's
actually going to be useful for people with disabilities. And I think one really important thing is to have more coordination between different parts. You have the researcher, you have people with disabilities themselves, you have a lot of practitioners who work with people with disabilities, and I think we don't always work together. And I think we need to do more of this work together. And it's not just, and also if possible, if you might have practitioners or maybe even people with disabilities themselves who might like to be involved in not just being participants in the research, but also, you know, suggesting ideas for research, designing research, carrying out research. I think that's also something that we can work on. So it's definitely more research and also more more coordination between the different people who are involved. What do you think, Martin? Can I just say that one of the things that we've done here in the UK is we set up a Facebook group for people who are involved in creating or promoting or using Easy Read documents. And it's where there's about 3,000 people on this Facebook group, and they're constantly sharing information about Easy Read, sharing documents that they produced, asking each other questions. So asking, have you got an Easy Read document about this or an Easy Read document about that? And it's a great way of people just, you know, passing on information and supporting each other, I think. I also think we need probably more training about Easy Read. A lot of people need more training. My business is like a professional business. It's what we do for a job, and obviously we charge money to produce Easy Read documents, but a lot of Easy Read documents is done by a support worker or a parent or a somebody working in a day service or in a residential service, just to produce a bit of information for which might only last a week or two, something like that. And that's really valid. It's really important. We need to empower people to do that, to be able to do that well and to understand the process and have the resources, so have the pictures available so that they can do it quite easily and quickly. Actually, I would like to mention something that I forgot to mention, that when Sheikha Jamila was reading her speech, I was showing her speech in Easy Read document, and who did this document is one of our participants in one of our workshops, actually. So I would like to thank them. Actually, I would like to thank Mr. Al-Hussein and Mr. Ala. They worked together on that. So I like this this initiative from them, because they volunteered about that, to do that. I would like to remind everyone that if you have any question, you can add your questions in Q&A space. And if you have, do we have questions in the chat? Let me check. Okay, it seems that all the questions are technical questions. Okay, actually, it's one of our problems with online meetings, which is something good that we have the online meetings option. We enjoy with it, but the technical thing is a challenge for everyone. But still, I would like to remind you again about the questions. If you have any question, please let us know. Okay. There is a question in Arabic. Martin, I would like to ask you that one. It's for you. هذا السؤال موجه للسيد مارتن، وأتمنى ألا يكون سابقا لأوانه. هل ثمة إمكانية لتقديم الروايات الخالدة في الأدب العالمي؟ ألف ليلة وليلة، الإلياذة، هاملت، قصة مدينتين، 100 عام من العزلة، إلى آخره، بطريقة القراءة المبسطة كي تصل إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية كحق من حقوقهم في الاطلاع على كنوز المعرفة البشرية؟ وما هي أهم الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك؟ Did you get the question in Arabic? That's very interesting. Well, I've never produced
anything like that into Easy Read. It would be very interesting to try and do that. I think it'd be very hard to get the poetry of any great work of art into Easy Read, but it might be possible. You might need a better writer than me to do that, I think. Yeah, because we will lose also the the sense of the literature, I believe. Yeah, you maybe, but it's still. I still think it'd be worth trying to do, actually, because there are great stories in literature that you could create into Easy Read. I think it would be very interesting to try that. Mm-hmm. Actually, we would like to try something in Sharjah City for humanitarian services, that we are planning to do something with one of the with the books. I will not tell you what kind of book it will be, but let's try. Okay, Dr. Susan, do you have any comment about this one? I think I would agree with Martin that, let's try and see what happens. It's worth making an attempt. Maybe not with a huge work of art. Maybe let's just start with a simple story. It's worth it to try and see how it's received. If people enjoy it. So yes, I would be very curious to see how that would work out. Okay. There is another question in Arabic. هل بالإمكان الاستعانة بمحتويات اللهجات العربية على أنواعها لتيسير صياغة القراءة الميسرة؟ Since Susan, I think you are Arab, and I think we faced this question. We got this question a lot, and we faced a lot of. I think we face a lot of challenges to create Easy Read with Arabic delicate. Yes. Yeah. Dialect. Yes. Dialect. Sorry. What is it? Why it's difficult? I mean, there's the fact that this was something we need to sort of experiment and see what happens. So do we stick with classical Arabic, the written Arabic? Do we go for dialects? And there are advantages and disadvantages to each. So on the one hand, if you go with dialects, it's closer to what people are used to hearing. Then there's the issue if you have so many different dialects. So do you privilege one over the other? Which dialect do you choose? And we were talking about how, for example, in your schools, because you have people from all the different Arab countries, there's no maybe one dialect that's common. So how do you choose? So that's the advantage of Fusha, of standard Arabic, that it's more of maybe it's more hospitable. But I think also this is one of the things where we just have to try. Let's try what works better. And there's also sometimes an issue with dialect, besides the diversity, it's we don't have a standard of writing Ammiya down. For example, alit, which is like to say, do you write it with a hamza? Do you write it with a qaf? Yeah, so we don't have standards. We don't have rules for that. We don't really have rules for that. Yeah. But I think perhaps I'm not against it, that maybe in certain cases it's not like it shouldn't be a problem. The fact that we have two levels in Arabic, it's actually a source of richness. So I think also that's one of the things we can experiment with. And maybe just based on the document itself, we make our decisions. Okay. Thank you. Thank you, Doctor. What do you think, Mr. Martin? We, in English language, I always try to use the language that people would use to speak to each other. So I think the difference between dialects isn't so great in English. I mean, there is an American English and there's an English, and maybe in Nigeria, the English is spoken in a slightly different way, but it's not so great as probably in Arabic. But I still think that the key thing is using the language that an ordinary person would use is very important when you're creating Easy Read. So in English, there's a slightly different language that you use when you write things down. So I don't use that in Easy Read. I use the language you speak mostly.
Okay. Well, we have 2 questions in Arabic and 1 question in English. معظم الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في العالم العربي يواجهون صعوبة في القراءة. So, which means that even if we have easy read documents, then maybe it's not a good idea because persons with intellectual disabilities in Arab world, they have difficulties in reading. What do you think about this comment? I think we spoke about it a bit earlier, which is there is a fact that people with intellectual disabilities, they do have problems with literacy. I think we need to know what their abilities are. We need to have a better idea. So let's say, in the people that you work with very specifically, can most of them read? What's their level? So I think we need to, every time we design a document, we have to start with people's needs. On the other hand, it's about being a bit ambitious. When we train people with disabilities, we don't say, okay, there are more important things than reading, or they can look at a video. If we don't, we need to have more faith in their abilities, I think. What do you think, Martha? I saw Sheikha's answer that yes, they need help with that, but it's not about saying they can't read very well, why bother? Yes. I always thought that people with learning disabilities took longer to learn than other people, and that was all. They could still learn, but it takes a bit longer maybe to learn things. And it was always worth continuing to try to learn and to improve all the time. I think Easy Read helps that, it supports that. Because if you can move towards actually reading an Easy Read document, that is great. An Easy Read document still can have some complicated words. We usually explain them if we use a complicated word, but you can bring complicated words into Easy Read very easily. So even if we have this challenge, we shouldn't stop creating Easy Read. No, you should. You should carry on with Easy Read and encourage people to learn how to read them themselves. And the more that people can do for themselves, the more they have control over their lives and can have a better life, I think. There's also a point, sorry. No, that's all. There was also a point, Martin, you mentioned in the workshop that even if they're not able to read the Easy document themselves, but by having it read to them, yes, that's also another way. So it's better than to have like a well-prepared Easy Read document than just somebody off the cuff, trying to provide this information. Yes. Yeah. All right. We have a question. Have we cases or experiences that give our evidence that the Easy Read is the best way for difficulties learning? Any evidence? Any experience? I'm going to ask Suzanne to answer that one. I mean, I think I'm curious to see what happens with your experience in the Sharjah City for Humanitarian Services. I think, as you develop the documents, there should be this constant documentation of how it is received by people with disabilities. And just to throw the question a bit back at you, Martin, sorry, are you aware of any research that's been conducted on this topic? Especially with people with disabilities, to see, how they're receiving such documents? There has been some research, and I think there's a woman called Julie Chan from one of the London universities that's done some work on this. And I put some link, when we did the training course, I did have some links to some documents, but I haven't looked at them for a few months, so I'm not slightly up to date. I have to say though, I run a little business making Easy Read documents. We are getting completely increasing even since the training course we did last year. I think we've tripled the monthly size of work we have to do. It's ridiculous. Even yesterday, after we were talking here, the United Nations came on to us asking us to do some Easy Read documents for some of their material. The demand for Easy Read in the UK is really growing at the moment. It's fantastic. So I think there must be, they wouldn't do that. They wouldn't put that money into creating Easy Read documents if they didn't think it was worth it. And
a year ago, the government would wait until somebody with learning disabilities asked for an easy read document, and then they would ask someone to make it for them. Now they're making them straight away. As soon as they produce any information, they always make an easy read, commission an easy read version of it at the same time. They're realizing the benefit of it, I think. And they would only do that if people were actually wanting it and using it. I think in the next session, Dr. Wilberga has experience about that. So I think we will keep this question for the next session. I think شيخة جميلة القاسمي has a question. شيخة جميلة. شكرا للمتحدثين والمداخلات. عندي مداخلة فقط. أود أرجع للملاحظة أو السؤال عن تحويل الكتب الأدبية والروايات للقراءة المبسطة. وحبيت بس أكد على موضوع أن نحن هذا الاتجاه ليس لتوفير الأدلة للعمل أو لتوفير كتب دراسية فقط، أو لتوفير المعلومات التي تخدم سواء كان في مجال العمل أو تخدم في مجال الدراسة. الموضوع أكبر من هذا ويرتبط بحق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في الحصول على المعرفة، والمعرفة أيضاً تتضمن الآداب والعلوم، تتضمن كل ما يتوفر في العالم من أدبيات ومن معلومات مكتوبة، أن نوفرها للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بالطريقة الميسرة أو المبسطة. ووجود صعوبة لديهم في القراءة، هذا شيء يعني يمكن هو سبب للاتجاه لتوفير المواد المبسطة، الكتب الميسرة، لأن بطبيعة الحال نحن يعني نحتاج أن مثلا إذا كانوا في المدارس فلديهم الدعم من قبل المدرسين، لديهم وسائل مختلفة لإيصال المعلومات. لكن عموما يعني وهذا يرتبط أيضا بسؤال طرح أمس في الورشة حول الأعمار، طرحته أنت محمد، أن هل الكتب الميسرة موجهة للأعمار الصغيرة أم للأعمار الكبيرة؟ الأعمار الصغيرة غالبا تكون في مدارس تتوفر لها المواد أو الكتب بالطريقة أيضا اللي هي مناسبة للأطفال. فنحن لما نوفر الكتب للكبار أيضا نضع في اعتبارنا أنهم في عمر كبير، لا نوفر لهم المادة المخصصة للأعمار الصغيرة. المادة التي توفر لهم هي مادة مخصصة للأعمار الكبيرة تناسب أعمارهم، سواء كانت ترتبط بالحياة أو ترتبط بالمعلومات. هناك فرق يعني سواء كان لدينا إعاقة ذهنية أو إذا كان ليس لدينا إعاقة ذهنية، فهناك أيضا تسلسل في الأعمار، والمعرفة التي يجب أن تتوفر لكل عمر تختلف. فأرجع لبداية المداخلة، ما أبغي أطيل عليكم، أن نبغي نأكد أن هذا الاتجاه لتوفير المعرفة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وصعوبات التعلم بكافة أشكالها. وإذا تذكر محمد، واحد من يمكن الأهداف اللي وضعناها أن احنا نوفر بعض الكتب الأدبية والروايات. وكنت أنت اقترحت كتاب يمكن صاحب اسمه، أنا كنت محتفظ فيه سر وكتاب الشيخ سلطان اللي هو السيرة الذاتية أو سرد الذات. نعم. فقط يعني ودت أأكد على هذه المعلومات، وأشكركم مرة ثانية على المداخلات وعلى الطرح الجميل. شكرا سعادة الشيخ، شكرا. Okay, I think we have a lot of questions and we don't have a lot of time. We have 3 minutes more, or maybe 4 minutes. Okay. طيب، هل يمكن لأي شخص كتابة قصة بطريقة القراءة المبسطة أم يجب أن تتوفر شروط في الكاتب؟ Do you think anyone can write a story by using easy read, or we need some conditions in the writer? Yani the writer needs to have some qualifications. What do you think, Martin? I think more practice then, right? Yeah, I think practicing is the key.
Yeah. Because when I learned the easy read, the first document was like so difficult for me. The second file or the second document became easier and easier. But to be honest with you, it's not easy to create an easy read document. This is the No, it's certainly not. It's not easy, but there aren't any qualifications as far as I know at the moment. So really, anybody can start to work on it. I think the most important thing is if you do start creating a document, you should check it with people with learning disabilities to make sure it's right, because that's the only way you'll know really if it's right. After a while, you'll get the idea, and you'll probably be able to do it without checking it quite so often. But still, at the beginning, I think you should try and check it every time with somebody. Actually, I would like also to reconfirm again for the audience that we launched today on our website a specific page of Easy Read. We have the Arabic criteria, which we created from the workshops which we had it with Martin and Susan, and another shop which I did it with the team in CHS. So the criteria will be there and the documents will be there. We need to know your feedback about these documents. It's available. You can use it. You can use it in your organizations, and you can check what we can do together. And we know that we have maybe some comments, let's say, but we are working on that to develop this work together. So any comments from you will be really appreciated. Mr. Wael Allam, who is actually one of our experts in SCHS, said that هناك دراسات حول الأدلة الخاصة بالقراءة المبسطة مثل بحث منشور عام 2016 يراجع الدراسات حول الموضوع في مجلة Policy and Practice in Intellectual Disability. So there is a research published on 2016 about the studies about Easy Read in a magazine called Policy and Practice in Intellectual Disability. Hello. So this is a very good information. We need to know more about that. Okay. So do you think there is another question? Do you think that Easy Read we need to develop the Easy Read way, how we are working on it, or we need to keep it as it is? So I think we should carry on working on it and constantly improving. And that's what we're trying to do is constantly. We have in our little business, we have a team meeting once a week where we start talking about how to improve some aspects of it, and we're constantly tweaking it and changing a little bit the way we work so that we can make it better, I think. We're regularly getting our work checked by a group of people with learning disabilities, and we're learning a lot from that. Every time that they do something, we learn. They're doing it on Zoom at the moment, so we can join in we can observe a Zoom session which they're working. So it's very useful to do that for us. Okay. Okay. طيب, we have 2 minutes more. Would you like to say something, Martin and Susan, before we leave? Before I listen to you, I would like to take the last question. Anyone has any question? ربنا يبارك في حضرتك يا أستاذة ولا ربنا يخليكي. أنا يمكن خلاص قلت الجزئية اللي عندي في الإشارة البحث اللي كان منشور في مجلة Policy and Practice، وهو البحث الحقيقة هو بيعتمد على مراجعة مجموعة من الدراسات، وده إشارة إنه مفيش بحث واحد ولكن في عدد لا بأس به من الدراسات، والدراسة بتخلص إلى إنه يعني إحنا في حاجة إلى المزيد من الدراسات زي ما الضيوف الكرام أشاروا. أنا بس كنت حابب يعني أؤكد هذه المعلومة. ربنا يبارك في حضرتك. أنا شاكر لحضراتكم جدا وبشكركم على المؤتمر بالغ القيمة والممتع للغاية. شكرا. شكرا. Right. طيب we can take another question. ممكن ناخذ كمان سؤال. أستاذ محمد في سؤالين ب Q&A. طيب. لا هم ملاحظات. شكرا. بس. طيب I think we are done with the time.
The time is over. طيب, Martin, Suzanne, last word. I'll say that it's just an absolute pleasure to be here and to be able to take part in a meeting like this. And I'm very impressed by the work of Mohammed here, who's been really pushing forward the agenda around Easy Read, and it's been a privilege to be part of it, and I wish everybody the greatest luck in the future, and I think things will become a lot better for a lot of people very soon. Thank you, Martin. Okay. I would say the same thing, that when we worked on the training session, we really enjoyed it, and I think the reason we enjoyed it the most was, how passionate people were and how much they got it. And I think my main feeling is at the moment is curiosity. I'm very curious about the new documents that will come out, and even especially curious about how they will be received by people with intellectual disabilities. And I would like to see, for example, how like the first draft of a document, and how the more feedback you get, how it changes and changes. And I understand that it's quite tricky in Arabic, because in Arabic we like to embellish. We always put so much information in a sentence, and we have to just remove that information, or rather than saying something in one sentence, we have to say it in 3. So, yes. Yeah, actually, we learned a lot from both of you, and we learned to take care of our language as well. Actually, when we were working to create easy read documents, we realized that, we need to take care of the hamza, or we need to take care of the comma, or we need to take care of the dot at the end of the paragraph. It's really important actually to take care of all of that. Thank you everyone for this session. Thank you, Martin. Thank you, Dr. Suzanne, for the great experience with both of you. I'm sorry, I think we are done with our time. Thank you very much, and we can take a break. The break will be, I'll tell you about the break. The break will be like a very small break. It will be a small video before the coming session. It will be a small video about one of our participants in Easy Read workshop. She created two participants. They created the Easy Read documents, and they were asking some persons with intellectual disabilities about their feedback about the documents. So enjoy with this video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة مروة محمد أحمد، معلمة في مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. لو سمحتي ممكن تعرفينا بحالك؟ مريم حسن عبد الله تحتاني. أحسنتي. طيب أستاذة مريم، هنا في عندنا وثيقة. هذه الوثيقة معمولة بطريقة القراءة المبسطة. أوكي تمام؟ بدنا ناخد رأيك. Which is written in the Easy Read approach. ناخدها بعين الاعتبار. أوكي؟ راح أعرض عليكي هذه الوثيقة. هذه الوثيقة بتتكلم عن الحماية، وهذه الوثيقة معمولة بطريقة القراءة المبسطة مشان تساعد الأشخاص من ذوي الإعاقة على فهم الوثائق المعمولة بطريقة القراءة المبسطة. أوكي؟ لا تمسني. أوكي، هذه الصورة واضحة بالنسبة لك؟ أيوة هي واضحة. هذا جسمي. هذا جسمي. تمام، واضح بالنسبة لك الصورة؟ واضح. طيب. لا تلمسني. لا تلمسني. اوكي، واضحة الصورة؟ واضحة. تعالي لا. تعالي اجلسي. اجلسي لا. اوكي، تعالي اجلسي على رجلي، فهي حكت له لا. اوكي. تعالي اجلسي عدالك. لا، ما بيرد عدالك. اوكي. في اي تغيير في الصور بدك ايانا؟ لا. غيره؟ لا. واضح؟ تمام. أوكي. اتفضلي. بخبر ماما بابا. اوكي.
اوكي، بخبر بابا وماما. تعرف السيارة. اوكي، وهذا شو؟ لا. اوكي، واضح؟ واضح. تفضلي. خد حرارة. لا، ما بحر هوا. واضحة الصورة؟ واضحة. أنا بخبر ماما. اوكي، واضحة الصورة؟ واضحة. تمام. شرطي. شرطي. اوكي، هذه الصورة واضحة؟ واضحة. طيب شرطي شو؟ ياخد سجن. ياخدوا على السجن. اوكي، كله واضح؟ واضح. ما في أي صور بدها تعديل؟ لا. زين. اوكي، احسنتي. برأيك هذه علامة شو؟ شرطة. شرطة، برافو عليك، احسنتي. يعني اللي بيسوي هيك وين بيروح؟ سجن. بيروح السجن. احسنتي، برافو عليكي. طيب الوثيقة واضحة بالنسبة لك؟ ايه واضحة. طيب ممكن تخبريني لو سمحتي هذه الوثيقة بتتكلم عن شو؟ لا تلمسني. لا تلمسني، يعني بتتكلم عن الحماية. صح؟ كلام حماية. طيب أحسنتي. في عندك أي ملاحظات بدنا نعدلها على الصور فيما بعد؟ لا ما كده. ما عندك؟ تمام؟ تمام. نعتمد يعني؟ يعطيكي ألف عافية. شكرا ليكي. نخليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة حنان محمد حبيزة، مدرسة الوفاء لتنمية القدرات فرع الرملة. تعرف على نفسك. أنا اسمي ولاء ثابت جمال من مدينة شيخة الإنسانية، مساعدة معلمة. أستاذة ولاء، إحنا النهاردة باخد رأيك في استمارة خاصة بالقراءة المبسطة عن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. فأنا عايزة أخد رأيك في الاستمارة، إن أنت تقولي لي لو محتاجة. حقوق ذوي الإعاقة. الصورة واضحة بالنسبة لك؟ واضحة. طب الكلام والخط واضح بالنسبة لك؟ واضح. بالنسبة هي الوثيقة فيها مقدمة بتعرفنا الوثيقة دي بتتكلم عن إيه. This document talks about what? It's a guideline to the people with disabilities to know their rights. Is it clear? The font and the words, can you read it? Yes. This word in bold. عندنا مجموعة من الصور وقدامها الجمل الخاصة بيها، فممكن حضرتك تقولي لنا انت فهمتي ايه من الورقة اللي قدامك دي. اتفضلي. الرأي والتعبير. الصورة دي بالنسبة لك بتعبر عن الرأي والتعبير. تمام. الصورة اللي بعديها حقي في التعليم. حقي في التعليم. طيب انت الصورة بالنسبة لك واضحة؟ ايوه واضحة. والجملة؟ واضحة. واضحة. طيب هنا حقي في العمل. حقي في العمل. الصورة واضحة؟ ايوه واضحة. والجملة؟ واضحة. واضحة. تمام. عندنا حقي في الصحة. حقي في الصحة. طيب الصورة بالنسبة لك واضحة؟ ايوه واضحة. والجملة اللي قدامها؟ واضحة. تمام. حاسة ان في اي تعديل او اي اضافة انت عايزة تضيفيها؟ لا. الاستمارة بالنسبة لك واضحة؟ ايوه واضحة. واضحة. اشكرك يا استاذة ولاء. شكرا. Hello everyone, good morning and thank you for joining this session. My name is Ailish. I am the Self-Advocacy Coordinator for Inclusion International. I'm just going to say to the translator that you're still on the English channel. Lish, I would like to mention something that Mr. Raouf has an issue with his Zoom application. It seems it's the setting is French, so he will not be able to understand your question in English. So I think I will ask one of the translator to help us, okay. Or maybe I can help you to give him a brief in Arabic. Okay. Okay. That's fine. Thank you for letting me know, Mohammed. Okay. So yes, hi everyone. My name is Ailish. I am the Self-Advocacy Coordinator for Inclusion International. As you might know, Inclusion International is the global network of people with intellectual disabilities and their families. We have members all around the world.
one of our members is Sharjah City for Humanitarian Services. I'm very happy to have been invited to moderate today's session. This session is called Do We Listen to People with Disabilities? We will be hearing from different experts who I think you can see on the screen there. And all of the experts work with people with disabilities and use accessible information in their work. We'll be having a discussion about accessible information, about working with people with disabilities, and how people with disabilities use accessible information, easy read, in their lives. I thought it would just be helpful as a short reminder, just because we're going to be mentioning it a lot, to just have a recap of what easy read is. Easy read information is short, clear information which doesn't use jargon or difficult to understand words or ideas. It's usually written in a friendly and informal tone, and it's often paired with images that help to explain the text. Easy read information is often useful for people with intellectual disabilities, but it's also useful for lots of other people. For example, people whose first language might be different to the text that they're trying to read, or people who find images useful to learn. Before I introduce our speakers, I thought I would just quickly share some information about some work that Inclusion International is doing, which is relevant to this discussion. This year, Inclusion International, alongside Down Syndrome International, have worked with our members on some work called Listen, Include, Respect, which is our joint work to create some guidelines for organisations on inclusive participation. We're very lucky to have representatives from SCHS and UAE as part of the group who lead this work, Mohammed and Sheikhah, who are part of our panelists. So what is inclusive participation? This is when people with an intellectual disability can get information in a way that they understand, can share their ideas and their experiences and their knowledge alongside everyone else, and are given the time and reasonable adjustments, support that they need to take part. We know that people with intellectual disabilities have the right to take part and be included and have equal access to information and to services. And these rights are protected in the UN Convention on the Rights of People with Disabilities. We started doing this work because we know that organisations and our members, organisations such as UN agencies or local government service providers, want to include people with intellectual disabilities in their work and in their projects and their activities, in their decision making, but may not have the practical tools, understanding of how to do this well. So the guidelines we are creating will help organisations to understand how to do this. And in the last year, Inclusion International and Down Syndrome International have been consulting with our members. We asked our members about the barriers that stop people from being included, about the solutions to overcome these barriers, and what are good examples from our membership, from our networks, that we can learn from and that we can share. We asked our members to share these feedback through an easy read survey and by running consultations in 25 countries. Overall, about 1,500 people fed back from around 90 countries. And SCHS ran a consultation through Zoom with people with intellectual disabilities in the MENA region as part of this work. 40% of the feedback that we got was from people with intellectual disabilities, and the remaining 60% was from family members, support people and other professionals. As I'm sure all of us would expect, much of the feedback that we heard about the barriers was around communication and about inaccessible information. And we heard about how important easy read and other accessible information formats are for people with intellectual disabilities in order for them to be included and to participate. But another barrier which was spoken about a lot and which I think is really important to consider is the lack of understanding about people with intellectual disabilities and how this has caused people to be discriminated against and excluded.
So we're using all the information that we gathered to create these practical guidelines, and we are currently testing them, and we hope to launch the guidelines within the next year. And included in these guidelines will be advice on how to produce Easy Read, or like the process of producing Easy Read, and how people with intellectual disabilities should be included and involved in these processes. If you'd like more information about the Listen, Include, Respect guidelines, you can contact me or my colleagues at Down Syndrome International. And I'm sure Mohammed and Sheikha, if you're in contact with them, would be happy to give you information as well. So now I'd like to introduce our speakers and start our discussion. So firstly, I would like to introduce Mona Abdul Karim Al Yafe, who is the Director of Sharjah City for Humanitarian Services. Mona holds a bachelor's degree in the field of special education from the United Arab Emirates University. She has organised and participated in a number of important conferences and events in the field of inclusion and disability around the world, and has long experience working with people with disabilities. Next, we have Mr. Ralph Carré. Ralph is a university professor and a researcher at the Higher Institute of Arts of Sfax in Tunisia. Ralph is an artist and a graphic designer and an illustrator of children's books. He is the founder of a number of associations for people with disabilities and works on accessible books for people with visual impairments, specifically tactile books. Then we have Ms. Walberger Froelich. Walberger is the Managing Director of Atempo GmbH and Managing Shareholder of CFS GmbH. She has a master's degree in social work and social management. And Walberger's professional background is as a social worker, a supervisor, a consultant, and a speaker. She has worked with people with learning difficulties and disabilities of all ages. And then finally, we have Mr. Mark Bapemba. Mark has an intellectual disability and is an active self-advocate from Malawi. Mark's work as a self-advocate means that he speaks up for his own rights and the rights of his peers with an intellectual disability. Mark is a board member of Inclusion Africa and serves as a city councillor representing people with disability in his city of Blantyre in Malawi. Mark has recently been elected as the Vice President of Inclusion International, and in his work with Inclusion International and Inclusion Africa, Mark has spoken at international forums such as the UN. So I'd just like to welcome everyone. Thank you for joining us today. So to start off, just so that we can get to know you better, could you tell us a bit about your background and your experience of working with people with disabilities and your experience of working with or using accessible information? So perhaps Mona, I'll ask you first. Is the question for someone specific? You can ask them. Yes, it was for Mona. And maybe we can go directly to the questions, since we don't have a lot of time. We need to listen to them. Yep. So Mona, can I ask you the first question? أهلا وسهلا سيد إليش. طبعا تفضلي. What is your background, Mona, and what is your experience of working with people with disabilities and using accessible information? طبعا احنا بدايات مدينة شرق الخدمات الإنسانية واهتمام مدينة شرق الخدمات الإنسانية بالأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل عام وذوي الإعاقة الذهنية وصعوبات التعلم بشكل خاص. المدينة دائما يعني تنظر إلى التطور لكافة المجالات، سواء يعني هذه لتطوير قدرات ومهارات الأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل عام والإعاقة الذهنية بشكل خاص وصعوبات التعلم، وهذا اللي يساعد على دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة سواء في المراحل الأكاديمية أو حتى في المجتمع بشكل عام. أكيد وجود صعوبات كثيرة واجهتنا في البداية بدمج الأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل عام وحتى الإعاقات الذهنية بشكل خاص، ولكن هاي الصعوبات إحنا أخذناها بشكل ممكن إيجابي، إن كيف إحنا كمدينة شرق الخدمات الإنسانية وفريق العمل المتخصص بكافة التخصصات اللي هي موجودة،
حولنا هاي الصعوبات إلى نقول إحنا إنجازات، لأن صار عند بعض الإنجازات التي تهتم بالأشخاص من ذوي الإعاقة. خلينا نتكلم يعني بداية اليوم لما كلمة سعادة الشيخ الجميلة لما أطلقت المعايير هي الخاصة للقراءة المبسطة، أكيد ما جاء من فراغ، وهذا كنا نشتغل عليه حتى بالسابق. خلينا نتكلم حتى بعض الأشياء اللي إحنا كنا نشتغل عليها حتى في مركز دخل مبكر اللي بالطفولة المبكرة، لما كانت حتى الأخصائيات النطق واللغة لما يقدمون بعض القراءة المبسطة عن طريق الصورة في البداية، ومن هذه الصورة بعدين نبتدي بالكلمات. كان في البداية بالفعل نجاح كبير، كان يعني نفكر إن كيف ذوي الإعاقة الذهنية في الطفولة المبكرة ممكن يقرؤون، ولكن بالفعل بدينا إحنا في بدايات التدخل المبكر بهذا النطاق، ووصلنا بعدين من التدخل المبكر ندرس الوفاء لتنمية القدرات اللي هي الخاصة بالإعاقات الذهنية، تكملة البرامج والتدريب مع الهيئة التدريسية. هذا ساعد طبعا الأشخاص بدمجهم عند وحدة الدمج الخاصة لذوي الإعاقة بشكل عام والإعاقة الذهنية. يمكن المجتمع بشكل عام يتقبل كافة الإعاقات، ولكن أحيانا في صعوبات كبيرة في تقبل الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد في المدارس سواء الحكومية أو الخاصة. ولكن بجهودات فريق العمل اللي صراحة حاولنا الحين قد ما نقدر إنه يكون دمجهم، وهذا اللي خلانا إحنا يكون في تدريب مسبق قبل الدمج. يعني أكيد ما راح يكون مباشرة، بيكون هناك دمج قبل ما يكون في تدريب. في عندنا معايير خاصة لعملية الدمج وخاصة للإعاقات الذهنية، ومثل ما تفضلوا المتحدثين السابقين بدأوا أساساً بتدريبهم، بدأوا مو بس تدريب الطلبة ولكن بدأ تدريب الأسر حتى على عملية المراحل الأساسية في عملية الدمج، لأن المتابعة راح تكون بعد من الأسر. لما إحنا بدينا بعد يعني غير الأشياء الأكاديمية، لأن إحنا بنحتاج بعدين إن إحنا يكون في نوع من الدمج سواء الأكاديمي أو الدمج الاجتماعي، توصيلهم إلى مرحلة تمكينهم المرحلة الأخيرة اللي هي التوظيف. وهذا اللي ساعد مثلا عمل ملفات بالورش يمكن السابقة اللي انطرحت الفيديو اللي انطرح قبل شوي بعد بالنسبة للهيئة التدريسية. كان في هناك ملفات تخص الأشخاص من ذوي الإعاقة عن الحقوق، لأن هذا يعني لابد من معرفة الحقوق بالنسبة لحقوقهم بشكل عام. كذلك كان في ملفات هي خاصة كذلك عن يعني عدم الإساءة، كيف أو مثل ما نقول إحنا الحماية، وهذا يساعد حتى بالطريقة بالصورة وبالكلمة البسيطة أنهم يعرفون ويستوعبون الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية عملية الأشياء اللي إحنا بنوصل لهم المعلومات. يمكن خلينا نقول في مثال سابق بعد قبل يعني ما نطرح يعني مثلا هاي التدريبات اللي صارت، لما يكون في سفرة مثلا عندنا مع ذوي الإعاقة الذهنية، يكون خاصة في تجربتنا لتونس، في سفرتنا لتونس كانت في اجتماعات مع ذوي الإعاقة الذهنية، لأن هم راح يكون في معسكر. أكيد لو إحنا قلنا لهم راح نروح هاي المنطقة وهاي المنطقة يمكن ما راح يكون الصورة بتكون بسيطة لهم. فقمنا بعمل كتابة الأماكن السياحية مع وضع الصورة، فحتى يتهيئون للذهاب لتونس أو حتى كنا للعمرة لما كنا نسافر للعمرة أو أي دولة أخرى، فكنا نحط الصورة ونحط الكلمة المكان. فهذه كانت تنظر لهم يعني يكون في صورة ذهنية موجودة عند الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتخليهم يتحمسون حتى قبل السفر أنهم كيف ممكن يكونون يعني مستعدين للأماكن السياحية اللي إحنا راح نكون فيها. كذلك كان في تجربة ثانية بعد لمدينة شيخة الخدمات الإنسانية في عملية التوظيف عن الأشخاص من ذوي الإعاقة، وهذا اللي بعد ساعد في ملفات موجودة لقسم التوظيف في مركز مسارات بالمدينة، إنه بعد بصور محددة بكلمات محددة تدريبهم قبل التوظيف، شو الأشياء اللي هي موجودة يعني شو حقوقهم شو واجباتهم. فهذا ساعد كذلك على عملية التوظيف للأشخاص من ذوي الإعاقة بالمدينة. طبعا في ورش، واحنا قبل ما يكون ان تدريب الاشخاص من ذوي الاعاقه، ولكن في تدريب للكادر الوظيفي، تدريب حتى لاولياء الامور،
لأن العملية هي عملية متكاملة، عملية يعني متواصلة في عملية يوصل الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية لعملية القراءة المبسطة ومعرفة معرفة الأشياء اللي هم بحاجة إلها، وخاصة الأشياء اللي هي اليومية اللي هم بحاجة إلها. هذا يساعدهم على عملية التمكين، عملية التمكين في المرحلة الأخيرة، وذاك يساعدهم على عملية الدمج الأكاديمي والدمج المجتمعي والدمج الوظيفي وتغيير نظرة المجتمع. وهي جدا مهمة، كيف أنا أغير نظرة المجتمع من طفل أو من شاب مثلا هي الفكرة السائدة غير منتج إلى شاب منتج وقادر على العمل بصورة يعني ملائمة حسب قدراته وإمكانياته. أنا ممكن أتدخل؟ إيه؟ الأخت منال شكرا على المداخلة بتاعك، وأنت أكدت على شيء هام في الأخير، على توضيح المعلومة باستعمال الصورة. وهنا أنا مش نجي على اختصاصي تقريبا، وأهمية الصورة بالنسبة للتواصل ما بين الأشخاص إن كانوا ذوي إعاقة أو بدون أي إعاقة أو عديد الإعاقات. أنا أعتقد أن كنا حتى ولو أشخاص مثلنا إحنا مثلا عندهم جانب في صعوبة في فهم أو في التواصل عن طريق الصورة، خاصة أن العالم متاعنا نعرف أن العالم الآن أصبح يرتكز كثيرا ويستعمل الصور كثيرا. إذن في هذا الجانب ربما هناك اهتمام خاص بالصورة عند ذوي الإعاقة البصرية. وانطلاقا من هنا كيف يمكن أن نقدم صورة لذوي الإعاقة البصرية؟ كيف تكون هذه الصورة لكي نتواصل معهم، لكي نقدم لهم نوع من القراءة البصرية لهؤلاء الذين لهم إعاقة بصرية؟ إذن هنا المعضلة، هنا الإشكالية التي طرحت، كيف يمكن أن نقدم هذه الصورة بطريقة بسيطة جدا حتى تصل المعلومة أو حتى نتمكن من التواصل. في الفيديو الذي عرض في البريك كذلك أكدت المعلمتين تقريبا أكدنا على الصورة وعملية التواصل بالصورة، هل هي مفهومة أم لا؟ هل هو واضح أم لا؟ إذن تشوفوا كونها الصورة يبدو أن عندها أهمية كبيرة جدا في التواصل ما بين الأشخاص بصفة عامة، وخاصة ذوي الإعاقة، مثلا ذوي الإعاقة البصرية التي قلت أنا من اختصاصي تقريبا، أو من مش اختصاصي إنما من الأشياء التي بحثت فيها كثيرا واهتمينا كثيرا بهذا الجانب، جانب البصري وجانب الصورة، كيف يمكن أن تكون بسيطة، كيف أن نبسطها إلى أكثر تقدير ممكن حتى يستطيع فاقد البصر أنه يتوصل إلى فهم الصورة باللمس فقط. إذن هذا الجانب الهام جدا، اللمس الذي هو طريقته في الإبصار، طريقته في النظر، طريقته في فهم الصورة. إذن كيف يمكن أن نبسط هذه اللغة البصرية هذه إلى فاقد البصر حتى يصبح تصل عنده المعلومة ويصبح يتمكن بالتواصل معنا أو مع كل الأشخاص الذين حوله. Thank you very much, Ralph, and thank you, Mona, for that introduction to your work and to the activities of SCHS. Warburg, I can see that you have your hand up. Did you want to comment? Yes, thank you very much. So I would make a comment to the topic of the pictures. So based on our experience, so first let me tell you what we are doing. We are experts in simplifying texts for people with learning difficulties, but not only for them. We do it nowadays for everybody, also for companies who have employees who do not have a disability, but do not understand the language level which is commonly used. So to give you an impression, we have about 8,000 pages every year to simplify in our business. So this is about the range. And in our
experience, we had more than 7,000 projects done, more than 7,000 projects simplified. And a very important part of our method is a review of the comprehensibility. It's part of the method. For every document we simplify, we make a review, and we do it with people with learning difficulties. So they are the peer reviewers. And we do it not in that way as we have seen in this video, because we do it not with one person alone, because we learned that one person alone may feel alone or may not feel empowered enough to tell you, no, it's not clear for me. So we do it always with groups of people, with groups of peer reviewers, and we do never ask them, is it clear for you? Because we learned that many people always say, yes, it's clear, because this is what we have learned in school and in all the time, every time to say, yes, yes, it's clear. So first we tell the people that we do not judge their ability to understand, but we judge the comprehensibility of the document. And this is a completely different thing. And the next is that we give them the paper in their hands, not in our hand. We never touch the papers when they check them. So we give them the papers so that they really feel empowered. Now it's my document. I am judging this document. And then we ask them things, what we think, what they should be able to do after reading and understanding this information. Because in the beginning, it was one question about the impact of easy read information. Does easy read information help people? And this was also the question for us. Do we have any impact? So, and to measure this impact, we ask ourselves, how should people be able to use this information? Because really good understood information is information which you can use for good decisions, which you can use for the next action. And this is what we ask the people, the peer reviewers. We ask them, so what will you do now with this information you have read now? What will you decide now based on this information? So these are our questions. Not is it clear for you, but we empower them to tell us a story, what they now with this information will do. And if this information will have changed their knowledge, will have changed their decision or something like this. And we have in our pool about 600 contracted people with disabilities who are peer reviewers for our project. And this is very important for us because we learned that people with learning difficulties, with disabilities, are also very different. Many of them do not like pictures. Many of them like getting information which looks like information for normal people. Many of them feel excluded when information is designed like information for children. So we learned that we have to really to ask the people and really to see what they like to have. And we learned that every time we give text information, we give sometimes in addition information with pictures, but never only picture information, because pictures you also have to learn. The message of a picture you also have to learn. And we think it's difficult to learn for people with disabilities and learning difficulties. So we should give them the possibility first to learn the text, and the pictures are support. They are support. And it's really important that you find good pictures which really tell you the message which you have written there, and not take any pictures which might be a little bit illustrating what you are writing. So this is first a little bit of my experience for your discussion. Thank you, Olga. And yeah, I think in our work on Listen, Include, Respect, that was something that we found, was that different kinds of accessible information,
around the world are used, and it doesn't just need to be easy read, and people do have different preferences around images, and so that's why I think it's really important, as was discussed in the last session, and I think will come out of this session as well, about involving people with intellectual disabilities in the planning and the development of documents, not just the end checking, and I think that's what you were describing there. Mark, could I ask you a question, please? Why do you feel accessible information, easy read information is important for people with intellectual disabilities? And can you talk about some ways that you found easy read or is useful for you in your work as a self-advocate? Thank you, Alice. Easy to read information is so important because it is for a person with intellectual disability to access information on its own without maybe support persons. So yeah, really is very important. And so, just to give an example, I once have a meeting, the CRPD are easy to read. So the information are easy to read that we can use. And in 2017, we had a meeting in Belgium, which the information out there, it was a parliament, if I'm not mistaken, we had the information which it was easy to read, and they included pictures. So it was easy for self-advocates to access and to know the information of the meetings. And also in Inclusion International, we have seen a number of things that have been given in easy to read just to access the information and to use them on our own as self-advocates without relying on a support person. Thank you, Mark. So yeah, I think you mentioned there the European Parliament, and they had the agenda for in easy read, and I think that's something that we're seeing a lot of governments and political parties and voting information being in accessible formats, which is so important for making sure that people with intellectual disabilities can be active citizens and can take part in their country's processes. Can I ask Ralph to tell us a bit more about the tactile books that you work with, and what perhaps we can learn from the process of how you make them? رؤوف، السؤال هتسألك عن موضوع التكتايل بوكس أو الكتب الملموسة. أيوة. الكتب الملموسة. وعن تجربتك في هذا الموضوع، وكيف هو مهم بموضوع يعني وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية. شكرا على الترجمة. أعتذر لأصدقائي وصديقاتي خاصة الذين يتكلمون بالإنجليزية وأنا لا أفهمهم بأتم معنى الكلمة. حاولت أني ألتقط بعض الكلمات أو بعض الأشياء، وأنا سعيد جدا كوني فهمت منهم هذه الأشياء ولقائي معهن ومعهم بالطبع، لكن سأحاول أني أفهم لكي أدخل في حوار أو في لقاء تحاوري معهم. بالنسبة للسؤال، كيف يمكن أني سؤال الأخت أليس، إذن التصميم الكتب الخاصة بالأطفال، مثلا هذا كتاب من الكتب الخاصة الذي قمنا بتصميمها لذوي الإعاقة. تشوفوا أن الصورة كيف هي تستطيع أن تشترك ما بين فاقد البصر والمبصر. الصورة مرسومة، ثم هناك شيء ملموس هنا، علامة بسيطة جدا. لماذا هذه العلامة؟ هي أولا لتبسيط المعلومة التي نريد تمريرها إلى فاقد البصر.
ثم في شروط عديدة جدا أخرى إلى جانب التبسيط الصورة أقصى تقدير ممكن. في شروط أخرى كثيرة كذلك، وهي طريقة استعمال الكتاب. يجب أن يكون في تصميمه جزئية هامة جدا. عندما يفتح فاقد البصر لا يجد صعوبة، يجد سهولة، يجب في اللمس، لمس الصورة بيتم على الكلمة. ليس مثل هذا الكتاب الذي عندما نفتح الكتاب هذا يرجع يغلق وحده يغلق. إذن لا يستطيع أبدا فاقد البصر أنه يلمس بيديه الاثنين الصورة فقط. إذن هذا نوع كتاب آخر كذلك. وتشوفوا هنا الريشة كيف أنها عادت الريشة إلينا، وهي علامة وسيمبول، يعني علامة من علامات التي نستعملها لكي نريد أن نبلغ شيئا ما، وهي العلامة هذه تفيد الطيور مهما كانت نوعها الريشة. إذن تصميم هذا في مراحل عديدة. المرحلة الأولى أننا نحاول دائما وأبدا أن نترجم النص إلى صورة، والصورة يجب أن تكون مبسطة جدا أولا. ثم استعمال الخامات، اختلاف الخامات عند اللمس. عندما نلمس تشوفوا أن الخامات، مثلا الخامة هذه تختلف على الخامة هذه. إذن في اللمس يستطيع أن يفرق فاقد البصر، يفرق ما بين الخامة والخامة، وبالتالي يستطيع أن يفهم ماذا تدل هذه الخامة وماذا يمكن أن تدل الخامة الأخرى، إلى جانب قراءته للنص. وقراءة النص تكون بالبرايل، تكون مكتوبة بالبرايل. وهنا لا نرى الكتابة، إنما الكتابة لا نراها إنما نلمسها. هي موجودة هنا، لا نشاهدها إنما نلمسها. لماذا؟ لأنه منقطة. ثم نحاول كذلك الاستعمال إلى جانب الخامات، نستعمل الحواس الأخرى مثل السمع. مثلا هنا السمع، ونستعمل كذلك الشم، ونستعمل كل ما عنده علاقة بحواس أخرى تساعد الطفل فاقد البصر على فهم المعنى الذي نريد أن نبلغه. ولا يكفي ذلك، إلى جانب الاجتهادات هذه كلها التي نحاول فيها دائما تدريب أنفسنا نحن على إيجاد مجموعة من الأشياء التي تساعد الطفل فاقد البصر على فهم ما نريد أن نبلغه إياه. إلى جانب ذلك نقوم اختبار كبير للصورة، وهذه نقطة هامة جدا. الاختبار الذي نقوم به مع فاقدي البصر، أطفال أو مجموعة من الأطفال فاقدي البصر، وكذلك مع المبصرين نقوم بهذا الاختبار. لماذا؟ لكي نؤكد على أن ما أردنا تبليغه قد وصل، أو وصل أغلبه، معناتها نسبة مئوية كبيرة وصلت. إذن هذا العمل كله يتطلب وقت كبير ومجهود كبير، وكذلك تفكير كبير للوصول بالصورة إلى فاقد البصر، وإلى كذلك صديق الطفل مثلا المبصر. لهذا أنتم شفتوا في رسم مثل هذا مثلا موجود الألوان والأشكال، وكذلك موجود الأشياء التي تلمس، الأشياء التي نستطيع لمسها، والخامات المختلفة. الخامات المختلفة هذه تختلف على الخامة هذه، تختلف على الخامة هذه، أو على الأشياء. إذن هذا تقريبا خلاصة لكيف يمكن أن نصمم أو الاهتمام بتصميم كتاب موجه إلى أطفال ذوي الإعاقة البصرية. Thank you very much, Ralph. I think we've all spoken there a bit about the importance of testing and the importance of making sure that people with disabilities are included in developing accessible information. Obviously, that process means that it's longer and probably more expensive. In your experience, do your organizations, do your countries, do your governments understand those extra costs and those extra processes that go into making something accessible? Mona, perhaps I can start with you. ماذا قالت يا محمد؟
عفوا. سألت عن إجراءات الحكومية، أو هل الحكومة فاهمة تماما أهمية تبسيط أو سهولة وصول المعلومات للأشخاص من ذوي الإعاقة؟ فهي وجهت السؤال للأستاذة منى. أوكي. أنا بعتذر منك. لا تفضل. أكيد التكلفة بالنسبة لأي قصة أو أي مشروع تحتاج لتكلفة كبيرة في هذا الموضوع، لأن أول شيء يحتاج لفكر أو نوعية القصة اللي بتنطرح. الشغلة الثانية الناشر والكتاب يحتاجون، يعني يمكن بالسابق في أحد ملتقيات المنال كان في يعني موضوع خاص أساساً عن كتابة القصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيف إن إحنا نظهر صورة ذوي الإعاقة بالمجتمعات بشكل عام. أكيد تحتاج إلى تكلفة مثل ما تفضل الأستاذ رؤوف لما وضع الصور، لأن هاي الأشياء ملموسة، والأشياء الملموسة والمحسوسة تحتاج إلى تكلفة جداً عالية. يمكن المهتمين هم اللي بيقومون بهذا الإنتاج والنشر. لهذا السبب إحنا نحتاج إلى توعية الناشرين، توعية الكتاب بهذا الخصوص، لأن فئة ذوي الإعاقة فئة مهمة جدا أنها توصل من المعلومة بصورة جدا مبسطة. يمكن أستاذ عبد الرؤوف أو أستاذ رؤوف يعني أعطى بعض الصور اللي هي الأطفال الصغار، بس إحنا مثل ما ذكرت الشيخة جميلة قبل شوي، إحنا نحتاج يعني نواكب عقول الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. جبت قبل شوي بعد من ضمن الملاحظات إنهم يعني كبار بس عندهم مثلا إعاقات جديدة ما راح يستوعبون في أحد الملاحظات المذكورة. إحنا دورنا الحين كمؤسسات، سواء مدينة الخدمات الإنسانية أو أي مؤسسات يعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، دورنا إحنا توعية المجتمع وتوعية الأسر إن إحنا أبنائنا قادرين إنهم يتعلمون، بس كيف نوصل لهم المعلومة بطريقة بسيطة ميسرة. يعني حتى أخبار العالم هم يقدرون، مفروض إن إحنا علينا إحنا بعد نفس الشيء نعطيهم هاي المعلومات، لأن عشان يواكبون المجتمع لما يكون في حديث مثلا في أي موضوع من المواضيع هم يقدرون يتباحثون ويقدرون انهم يعني يتحدثون عن هذا الموضوع. الموضوع يعني مهم كبير ويحتاج الى موازنه. يعني يمكن تجربه استاذ رؤوف كثير مهمه، سواء الاطفال ذوي الاعاقه او حتى الغير معاقين، سواء المبصرين او غير المبصر او المكفوفين، ولكن بالفعل يحتاج الى توعية الناشرين بهذا الجانب، التركيز على هذا الموضوع. نشوف مثلا شو المواضيع اللي هي أكثر يحتاجونها الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية وصعوبات التعلم، اللي ممكن تكون هي أكثر تكون مبسطة، يعني مو بس فقط قصص الأطفال مثل ما ذكرت الشيخة قبل شوي، حتى الروايات، أي معلومة من المعلومات اللي بتفيدهم في حياتهم وفي مجتمعهم ممكن يتم بهذا الموضوع. التوعية كثير مهمة. يمكن احنا بالمدينة لها تجربة سابقة في عملية دعوة الناشرين وعمل دورات تدريبية ورش عمل، ولكن هذا يحتاج إلى استمرارية، ما يحتاج إلى مثلا هي سنة واحدة فقط أو لا. شكرا. ممكن أتدخل أنا؟ شكرا الأخت منى على هذه التوضيحات، لكن أنا كذلك مريت بهذه التجربة من زمان، وأنا أخوض هذه التجربة ومريت بهذه التجارب والصعوبات التي وجدتها إزاء نشر مثل هذه الكتب. أعرف أن مثل هذه الكتب والتي تعتمد الصورة هي باهظة الثمن، كما قالت كذلك الأخت إليس، أنها باهظة الثمن وتتطلب مجهود كبير من طرف الحكومات، خاصة في الدول العربية. مثلا تجربتي في فرنسا، هناك كثير من الجمعيات المهتمة بمثل هذا الجانب ووفرت كثير من الكتب، والحكومة ساعدت كثيرا على ذلك. إذا كانت تكلفة كتاب مثل هذا يتطلب تقريبا 120 يورو النسخة الوحيدة تكلفة، مسكين الفرد المجتمع لا يستطيع أن يشتري مثل هذه الكتب ب 120 يورو. إذن في دعم من طرف الحكومة أصبح ب 30 يورو فقط. إذا 30 يورو هو في مقتبل تقريبا
كل الناس الموجودين بالطبع فيه، وربما مهتمين بهالشيء. إذا هذه الإشكالية لسه موجودة عندنا في بعض الحكومات العربية، بعض الحكومات العربية أقول، لأن فيه بعض الحكومات الأخرى التي تدعم وتوفر وتعطي كثير من المال لهذا الجانب وتهتم به كثيرا. إذا هذه إشكالية. أنت كذلك سألت على هذه كتب موجهة للأطفال. أنا قلت ساعة أننا نختبر هذه الكتب، هذه اختبرناها مع الكبار ومع الصغار، والكبار اهتموا بها أكثر تقريبا من الصغار. لماذا؟ لأن الكبار كذلك فاقدي البصر لم يكن لهم ولا كتاب واحد فيه رسوم أو فيه بعض الأشياء التي يمكن أن يلمسها ويحسها إذن حتى الكبير قد يهتم بهذه الكتب ويجد أن مثل هذه الكتب يعتبرها تحفة بالنسبة لي هو، وله الحق كذلك بأن يطلع عليها. مش لابد كون الموضوع يكون يهمه هو فقط، لكن في اختيارنا نحن المواضيع نستطيع أن نختار مواضيع يهتم بها الطفل كما يهتم بها الكبير، وبالتالي نستطيع أن الكتب هذه تمشي إلى كل الفئات العمرية تقريبا. عندي مداخلة بعد إذا إحنا سيدة إيليش، يعني إحنا دائما إحنا نفكر دائما عن الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية. شوف المفروض إن إحنا نعمل مثلا مجموعات ونسألهم أنتم شو تحتاجون من المعلومات؟ شو الأشياء اللي تبون نوفر لكم إياها؟ وبهاي الطريقة إحنا نقدر نطلع بمجموعة من الأفكار اللي هي ممكن تساعد على مثلا كتابة القصص اللي هم بيحتاجونها أو المعلومات اللي هم بحاجة إليها. فهذا الشيء إحنا دائما نفكر يعني عنهم، ولكن هم قادرين إنهم يعبرون ما بداخلهم، وقادرين كذلك على يعني توصيل المعلومة للمجتمع وتوصيل المعلومة للمجموعة نفسها. فهاي بعد مهمة احنا لازم نركز عليها، ان مو احنا نفكر شو الاشياء اللي يحتاجونها، احنا ممكن نساعد، احنا ممكن نعطيهم المفتاح في عملية الاشياء اللي هم بحاجة إلها لمعرفتها، ومن ثم يتم مع الناشرين ومع الكتاب ان كيف شو القصص اللي هو بحاجة إلها أو شو المعلومة اللي هو بحاجة إلها. شكرا. في الجانب هذا بالذات تشريك الطفل في تقريبا القرار، في القرار ولكي يعرف هو ماذا يصير. أنا أعتقد مع الفريق الذي اشتغلت معه، مع الفريق الذي أشتغل معه، وخاصة الطلبة الذي أدرسهم في الجامعة، كنا تقريبا نشتغل مع الفرق. وأنا قلت اهتمامي بالمؤسسات والجمعيات التي تهتم بالإعاقات كثير جدا، وأسسنا كثير من الجمعيات. لماذا؟ وكذا هو لتشريك تقريبا والاستماع إلى الأشخاص هذوم، الاستماع إليهم. مثلا اشتغلنا مع الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، وكانت تجربة هامة جدا. لماذا؟ لأنهم تقريبا كانوا أصحاب القرار في كل شيء، ووصلنا إلى نتائج متميزة جدا على مستوى الصورة. أحكي على مستوى الصورة لأن حتى لغة الإشارة رضخناها وأصبحت ميسرة لكذلك للصورة. إذن أعتقد أن تشريكهم والاستماع إليهم، وليس الاستماع إليهم، نحن نستمع إليهم وهم يستمعون إلينا كذلك. إذن كل هذا العمل هو عمل مشترك، عمل جماعي كله مع الكبير والصغير. حتى الكبار دخلوا في هذه العملية هذه. شكرا. Thank you very much. We're quickly running out of time, so I don't want to force the conversation along. But perhaps Warburger, I can ask you a question about the impact of the pandemic. We have Inclusion International have recently done a report which will be published soon about the impact of COVID on people with intellectual disabilities and their families, and we found that only 3 out of 10 people with intellectual disabilities felt like they had enough information about the pandemic and how it affected them. What are your comments, and what was your experience in Austria? Okay. So our experience is first that
this lack of information, not only people with learning difficulties and disabilities feel. This lack of information is very important for these people, yes, that's right, but there are much more people who do not understand the information or didn't understand the information concerning COVID and how to behave with COVID properly. So in Austria and in Germany, we know that these are more than the half of the adults who do not understand the information which comes from the quality newspapers or which comes from the governments. And this is really horrible, because this means that all these people cannot make good decisions because they do not have proper information for their decisions. And it means that these people will not be part of the solution. They will be part of the problem because they cannot solve the problem. And this is what we say, easy to read information or understandable information is not only a key for people with learning disabilities, it's a key for our society. And therefore we think we have to look for partners. So as you asked before about the expenses, what we do is always looking for partners, always looking for disseminators for this for information. So what we, for example, did is a cooperation with the Austrian Press Agency. So this is the agency which produces information for every newspaper in Austria. In every country you have this kind of organization, and we trained them to write and to simplify news. And they now give every day an overview of 5 news every day in easy to read for everybody, not only for people with disabilities. And we developed an app, a smartphone app, so where everybody can choose news on different language levels. So the Austrian Press Agency spreads out every day an overview of 5 news in different language levels, in the original level and in a plain language level and in a very easy read language level. And you as a person can download this app for free and then can choose on this app, okay, I want to read this new news in easy read or in plain language or in the original. And this is inclusive because what we want is to find solutions which everybody can use. The book of Rolf was also a very wonderful example because it's a book which is really nice for everybody, not only for people with visual impairments. And this is what we look. And this is what we have to do because otherwise society will not accept easy to read information. If easy to read information looks like information for children, adults will not accept this kind of information. And we did a lot of work in this pandemic times with governments to translate, to simplify important information and to spread it out within this app so that really everybody has a very, very barrier-free and low-level access to this information. And we saw as an impact that people who got this information, much more people were willing to go for the vaccine. Yeah. Then people who didn't get this information. So we have a network of many people with the disabilities. They got this information, they understood, and they understood why they should go for the tests and why they should go for the vaccination. And in other organizations where people didn't get this information, only 30%, only 25% of these were accepting the measures against COVID. And this is a big problem for our society. And this is why we say information comes first. So you can't solve any problem in this world without easy, understandable information. Because if people do not understand what they should do, why they should do this, and how they should do, they will not be able to be part of the solution. And this is a pandemic, it's climate change, it's every problem of this world.
And we have to look for everybody, not only for people with disabilities. If we can find solutions which are really accessible and good for everybody, governments will be ready to finance this. Thank you very much, Wilberger. That's really interesting, and especially really interesting about the app and the take up of people who use it to get information about the vaccine. That's an incredible statistic. Mona or Ralph, did you want to comment on how accessible information has been used during the pandemic from your perspective? أنا آسف أستاذ رؤوف، كانت عم تسأل ممكن تقول رأيك كيف كان تم استخدام القراءة المبسطة أو الوثائق سهلة الوصول خلال أزمة الكورونا؟ نعم، شكرا. كانت لي تجربة مع بعض الطلبة أو بعض الشباب اللي اشتغلنا والأصدقاء خاصة من فرنسا وإيطاليا على الكتب هذه وغيرها، كيف أننا في هذا الظرف الخاص جدا وظرف هذه الوباء هذا كيف يمكن أن نتواصل مع فاقد البصر بالصورة، وربما هي محاولة فقط معناتها وكانت ناجحة جدا. لماذا؟ لأن حاولنا أن نضع بعض المنشورات بالصورة، وهذه وقعت في فرنسا وإيطاليا العملية هذه، منشورات بالصورة للتلقيح، عملية التلقيح مثلا، أو عملية كذا، وخاصة في البداية إلى عملية كيف أننا ربما نقي نفسنا من الوباء هذا، يعني والمعلومات التي يجب أن تصلهم فيما يخص غسل اليدين، فيما يخص الابتعاد، مسافة البعد ما بين كل هذه المعلومات التي يجب أن تصلهم لكي يستطيعون التواصل مع الناس، وضحناها بالصورة، وكانت ممتازة جدا الإشارة هذه، ووجدت إقبال كبير جدا من طرف الأشخاص، الأطفال خاصة احنا استعملنا، والكبار كذلك معناتها نفس الشيء متساوي، استعملنا الصورة وكانت ناجحة كثيرا. بالنسبة للاختبار اللي عملناه كانت أعتقد أنها وصل، لكن بسطناها إلى أقصى درجة، ولاحظنا حتى عملية التواصل التي وقعت أو التبليغ التي حاولوا أنه يستعملوها حتى للمبصرين أو الذين ليست لهم جانب من الإعاقة، كانت تستعمل دائما وأبدا الصور البسيطة جدا، يعني على مستوى المعلومة. شكرا. ممكن مداخلة؟ احنا بعد في دولة الإمارات العربية المتحدة أكيد كانت يعني للعالم كله كانت صدمة وصعوبة في كيفية التعامل بجائحة كورونا أساساً، حتى مع يعني التعلم عن بعد أو فكرة خاصة مع الأشخاص من ذوي الإعاقة وخاصة الإعاقات الذهنية. يمكن نميز بعد مدينة شارك الخدمات الإنسانية عندنا البنية التحتية لنظم المعلومات، قسم الكمبيوتر كان يعني قوي عندنا. هذا ساعد إن إحنا كيف نكون مجموعات من يعني حتى اجتماعاتنا مع المناصرين الذاتيين أساساً عن طريق زووم. يمكن كانت عندنا عدة تجارب قمنا بها. أول شيء كان في عندنا فيديوهات توعوية من أشخاص ذوي إعاقة في توصيل المعلومة على الحفاظ على نفسهم والتوعية بشكل عام. هذا ساعدهم كذلك في توصيل المعلومة بالنسبة لهم والحفاظ على نفسهم. الشيء الثاني مثل ما قلت لك انه في مجموعات واجتماعات مع المناصرين الذاتيين، يعني حتى كنا في بعض التوجيهات من الاساتذه من الاداره، اداره المدرسه، في انهم هم كيف يقومون حتى يومهم، يعني بغض النظر حتى عن عمليه التعليم. من التعليم كان عندنا مستمر في المدينه عن طريق منصه قمنا بانشائها، ولكن عمليه التردد والخوف اللي يمكن استاذ بعض الطلبه عندنا من خوفهم من المرض، خوفهم، هذا كان في طمأنة والتواصل المستمر بين الهيئه التدريسيه مع ذوي الإعاقة مباشرة أو مع حتى أسر الأطفال أو أسر المنتسبين عندنا بالمدينة. كان كثير نهتم إحنا في هذه الفترة حتى معلمين الأنشطة يعني بعض التمارين الرياضية، يعني مش فقط أنه الأكاديمي فقط، ولكن حتى
التربية الرياضية، طريقة الأكل، نوعية الأكل، كيف الحفاظ على نفسهم. هذا بعد ساعد أنهم يكون يخلق يعني بالنسبة لهم نوع من الارتياح للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية في عملية يعني تخفيف من وطأة الخوف من المرض. كان في بعد قمنا بعمل يعني مثل ما قلت لنا إنشاء فيديوهات توعوية، ملصقات، يعني حتى العودة الآمنة إحنا لما جينا بعد ما رجعنا إنه كان في تخوف كيف أو سواء من الأسر أو حتى من ذوي الإعاقة. فقمنا بعمل ملصقات وفي توعية إنهم كل مجموعة من كل مدرسة من المدارس الموجودة معنا أرسلتها لأولياء الأمور. أولياء الأمور قاموا بتوعية حتى أبنائهم. أتذكر في لقطة يعني في زيارتنا للجولات اللي نقوم فيها في مركز دخل وبكى يتكلم لكن على الأطفال الصغار، في طفلة إن لابسة الماسك وهي أساساً المفروض ما تلبس الماسك بعمر 4 سنين. فلأن أهلها تم تدريب عن طريق الأهل قبل المجيء للمدينة، فهي رافضت يعني إن تشلح الماسك. فقلنا لها أوكي، وحاولنا معاها لأن بهالمرحلة يكون صعوبة عشان عملية التنفس والأكسجين. فقلنا لها أوكي خليها لابستها بس تنزله. فبعدين هي رضت إنها تنزل الماسك من عن أنفها. هذا طبعا ساعد إن هي كيف إن وصلت المعلومة بالصور، وصلت المعلومة بفيديوهات، وصلت المعلومة بتدريب الأهل على هذا الشيء. يعني مو شيء بسيط إنه يعني حتى هناك أساسا بعض السلوكيات، يعني حتى في بعض الأشياء كانت عندنا بعض السلوكيات للإعاقات الشديدة، يعني يمكن ما حد تطرق لها الإعاقات الشديدة وفي منهم شديدة ومتعددة. يعني كيف واجهوا هاي المرحلة؟ يمكن أصعب مرحلة من المراحل اللي هي سواء مع الأسر أو حتى مع ذوي الإعاقات الشديدة المتعددة. هني إذا كان دورنا إحنا توجيهي أكثر للإعاقات للأسر، حاولنا أحيانا مع الاحترازات الكاملة إن كيف إن إحنا مع الإعاقات الشديدة إن كيف خاصة اللي عندهم سلوكيات يعني شوي صعبة أو تحديات سلوكية شديدة، إن كيف نوصل المعلومة وكيف إنه ممكن حتى يكون لبعض الحالات تدريبات فردية، يعني أحيانا توصل لهم يعني لبعض الأسر، خاصة الأسر اللي هي أو التعاون بعد مع المستشفيات النفسية مع الأطباء النفسيين. صارت لنا كذا حادثة مع التجربة أو كذا تجربة مع أولياء الأمور. يعني المعلومات توصل بطريقة سهولة، بطريقة بسيطة وميسرة لذوي الإعاقة مثل ما قلت، وخاصة إذا تكلمنا إحنا عن المناصرين الذاتيين. الميزة في المناصرين الذاتيين كونوا مجموعات وصاروا هم بكورونا صاروا هم يدخلون على زوم وهم اللي يقومون بعمل دعوة لزملائهم. يمكن لو ما كانت كورونا يمكن ما راح يستخدمون البرامج التقنية بهاي الصورة، ولكن معظم المناصرين الذاتيين الموجودين في المدينة هم حاليا يكونوا يستخدمون برامج زوم، يسوون عمليات التوعية، الدعوات لأنفسهم حق الاجتماعات، أحيانا يجتمعون مع بعضهم البعض يطرحون مواضيع بالنسبة لهم. وهذا يعني يساعد في تدريب من الهيئة التدريسية إلى المناصرين الذاتيين والتواصل مع بعضهم البعض. Thank you very much, Mona, for describing the details of what your And I add on that. Yeah, please, Mark. We lost you for a while, so please feel free to add. I was looking at the information that we have been having just in general on coronavirus, and we can see that it is possible to have information of easy to read, because we can see just in general they were creating information, not putting in mind of easy to read information, but they try to bring out the information that everyone could understand, including people with intellectual disabilities. So they put in pictures, videos, how to put masks, avoiding touching hands, all those information is what we are trying to look for when we are saying of easy to read information. So yeah, in
in this time of coronavirus, we have seen different government organizations that not deal with disabilities, but they were able to create information that was suiting with people with interaction. So if we can, as we are talking about easy to read information, I think we can give this kind of example to our government organization that when we are creating information, if we can come up with the idea that we did with coronavirus, it will bring easy information to people with intellectual disability. Thank you. Thank you very much, Mark. I think we're running over time slightly, so I'll just ask everyone. I can give you we can give you like 3 minutes more for questions. three minutes more, or 3 minutes just for everyone to kind of sum up their key points? Yes, it's up to you. It's like you have 3 minutes, 2 minutes actually now. 2 minutes, okay. Well, because it's so short, perhaps we'll just ask everyone to very, very quickly say what their key messages would be for this session. Mark, can I start with you? What would you like to share about easy read and listening to people with disabilities? I think this is we have more to do, because it's not just only for organizations with that are working on disability. We need to share this information, different government, organization, companies, so that when we go out for employment, education, or whatever we want to access, these people should be aware about easy to read and accessing information, so that it's not just being for people with organization with disability only. Thank you. Thank you, Mark. Wolberger, can I ask you to go next? Of course. So first I want to thank Mohammed and his team for this Simply Forum. So I think it's really a great event, and it's great to do that. And this is what I want to recommend. I think it's very important to go for networks, to cooperate, not only in their own country, but also abroad, and all countries together. And the second, what I would recommend is that not everybody should try to invent the wheel again. So I think there is a lot of experience and a lot of knowledge available in the different countries, and I'm very interested in the Arabian guidelines for easy to read. And if you want, I would like to share our criteria which we have, and like to share our experience, because I think it's really important to share experience and to share knowledge, so that we really can use all the good things people have developed up to now. Thank you, Wolberger. Yeah, that's such an important point. Like you say, there's so many good standards and good practices out there, and we really need to share and collect those. Thank you very much. Mona, could you go next? كلمة أخيرة أستاذ. أكيد بعد ما سمعنا من أمس واليوم، سواء الورش اللي صارت أمس واليوم، أكيد عندنا مهمة جديدة ومهمة كبيرة وصعبة على فكرة، إن إحنا كيف نتواصل الحين حاليا مع الكتاب والناشرين والأسر وذوي الإعاقة الذهنية في معرفة أهم المعلومات اللي هم بحاجة إليها والقيام بالتنفيذ. يعني بعد إصدار سعادة الشيخة جميلة المعايير القراءة المبسطة، المعايير حاليا هي موجودة، حاليا نحتاج إلى تنفيذ وتعاون الجميع سواء في الدول العربية، وناخذ خبرات الدول الأجنبية في بهذا الشأن. أكيد مهمة المدينة بتكون حاليا يعني هذا التوجه في الوقت الحالي، وبنحتاج أكيد تضافر جميع الجهود وتضافر جميع حتى التخصصات يعني حتى الرسامين بنحتاجهم، لأنهم يعني بيكون حتى الوصول مو بس فقط الصورة اللي هي التقاط الصورة، ولكن حتى الرسمة
كيف تكون بالمعايير الموجودة، كيف وضوح هذا الرسم، الكلمات المنتقى البسيطة. وهذا الحين بيحتاج جهد كبير يعني من المدينة في التواصل مع المؤسسات، سواء للنشر أو الرسامين أو حتى الكتاب في هذا الموضوع. شكرا إليس على إدارة الجلسة وتحدثي. Thank you very much, Mona. And finally, can we hear your key points, please, Ralph? Thank you. شكرا جزيلا على اللقاء الجميل جدا والمثمر، وأتمنى أن يعاد كم مرة اهتمامنا بمثل هذه المواضيع، وخاصة المواضيع التي تهم الأطفال ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة، وكذلك في نفس الوقت الأشخاص الذين يصحبون أو يصاحبون الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة. شكرا جدا، شكرا جزيلا. Thank you everyone, and thank you so much to SCHS for hosting us. I'll hand back to you, Mohammed. Thank you, Elish. Thank you everyone, and thank you for this session. We will go for a small break with another video. This video will be about the employment in SCHS. It's a short video, and then we will go to the next session with our speakers. And please stay with us, because the next session will be really interesting, and we will have a lot of information. We will share it with you. And actually, since I will moderate this session, I have a lot of questions for the speakers, and I hope they are ready for that. Okay, we can go for the video. السلام عليكم ورحمة الله. اسمي خالد طالب من مدينة الشارقة خدمة الإنسانية. الوظيفة هي كنت أنا قبل مساعد مهني، أساعد في المهني والخزف والنحاس والمزاييك والدهان. والحمد لله رحت ترقيت إلى مركز مسارات، رحت على مساعد معلم، ساعد الطلاب في تدريبهم وتعليمهم واحتفاظ على الأمن والسلامة، وشارك معاهم فعالية وشارك معاهم عن البعد والتدريب، وشارك مع بعد الإدارة مع الاجتماعات الإدارية. اسمي آلاء محمد تركاوي، أنا من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مركز مسارات، مساعد المعلم للطلبة، أنتج مع الطلاب بالشغل بالعمل معهم to finish the work, the assignments, and I worked with them closely, and the students are very known to me, and they know me already, and my relationship with them is very positive and very good relationship. Their way and their approach is very amazing. They like to achieve things, and they do whatever you ask them, and they're very keen. I did few workshops. I attended few workshops in computer and English. Hand-to-hand initiative is something we did. طاقة لإدارة الأصول، وتهدف المبادرة إلى دمج ذوي الإعاقة مع بقية شرائح المجتمع، وبالأخص المجتمع المهني، وخلق فرص وظيفية لهم. نحن في سوق الجبيل قمنا بتدريب 2 من الكوادر من ذوي الإعاقة الذهنية، الأخ أنس وهم الآن في مرحلة تدريبية إلى أن يتمكنوا من العمل، وسيتم تثبيتهم بعد اجتيازهم المرحلة. اسمي أنس جمع محمد، من حالة ذهنية، عندي شهادة دبلوم مهني، قد أبحث عن العمل، ما حصلت عمل، بعدين رحت إلى مدينة خدمات الإنسانية
والحمد لله رب العالمين حصلت على العمل الشارقة إدارة الوصول. كنت في البداية في قسم التفتيش كنت أفتش زين، والحمد لله رب العالمين تم ترقيتي إلى خدمة العملاء، وأيضا أستقبل الاتصالات من قبل الزباين، والحمد لله رب العالمين مرتاح من العمل ومن الوظيفة والحمد لله رب العالمين. وأشكر أشكر مدينة الخدمات الإنسانية إني حصلت على هذا التوظيف. سنين طويلة كنت أبحث ما لقيته، بس الحمد لله حصلته. أهمي كنت في أول شيء في التفتيش على اللحم والخضروات وهذا، بعدها تم ترقيتي إلى خدمة العملاء، الاتصال حق للزباين، والحمد لله يعني أنا وايد مرتاح في الدوام، وأعيد الشكر لمدينة الخدمات الإنسانية وشكرا لكم. يمكن احنا النهارده كان عندنا فرصه ان احنا نتعرف على مجموعه من الزملاء المعلمين المساعدين الموجودين معانا في مركز مسارات للتطوير والتمكين. هم بداوا تجربتهم بالعمل في المدينه بالورش الإنتاجية بمسمى وظيفي مساعد مدرب مهني، وهم انتقلوا معنا في قسم التعليم المستمر في مسمى وظيفي مساعد معلم. المعلم هنا هو بيقدر ان هو يكون عنده مجموعة من المهام دي بتكون موجودة في الوصف الوظيفي الخاص به، وبمجرد انتقال المعلمين المساعدين الجدد لمركز المسارات وقسم التطوير التعليم المستمر تم عمل تدريب ليهم على الوصف الوظيفي اللي هم هيشغلوه، وهم اجتازوا هذا التدريب بتفوق. طيب شكرا لكم. أهلا وسهلا فيكم الآن في الجلسة الأخيرة قبل التوصيات من ملتقى المنال ببساطة القراءة المبسطة والإعاقة. وبحب أرحب بضيوفي في جلسة الحلول التجارية للكتب الميسرة. معنا الأستاذة إيمان بن شيبة والمهندس نبيل عيد وسيدة أليكسيا بلاك وسيدة باولا جيوليتشي. I'm sorry. طيب, the session will be in English. I would like to remind you, everyone, that we have translation. So you can click on the translation option and you can listen to the translation in English and Arabic. And we have also a sign language translation. I would like to ask you, to remind you also that we are ready to get your questions on Q&A box. So you can ask your questions during the session. If you have anything to add, just let me know. As we mentioned at the beginning, that we don't have any emergency exit from this session. So please stay with us. So I would like, first of all, to welcome my guests, Ms. Iman bin Sheba. To be honest with you, I'm a big fan of Ms. Iman bin Sheba for her work. Ms. Iman bin Sheba, she is the
the founder of Sale magazine, and she is also the vice president of Emirati Publishing Association. Imam bin Sheba has a big experience of e-books in general. I would like also to welcome Alexia Black. Alexia is a researcher and a writer with 20 years of experience of accessibility and inclusive and co-design books. And she has also an organization of Easy Read. Also, I would like to thank her because she helped me with one of the files to make it or to convert it to Easy Read. Mr. Nabil Eid, also, I would like to thank him for joining us. He is an expert and researcher also about accessibility for persons with disabilities and older or senior people. And he is a speaker, and he works as a consultant in many of organizations. Also, I would like to welcome Ms. Paula. Ms. Paula, actually, I need to say that I want to thank Ms. Paula. I give her like a special thanks because I think it's now 4 a.m. in Argentina. So for her, like I was a little bit scared that maybe she will not be able to join us. But thank you, Ms. Paula, you are here with us. She has a lot of experience as well, and she has an organization for Easy Read, and she also is a mother of a self-advocate in Argentina. I have a lot of questions about publishing for persons with disabilities and accessibility for persons with disabilities. So I would like to start with Ms. Iman. Ms. Iman, thank you again for joining us. I know that you are really busy with a lot of events and sessions in Abu Dhabi Book Fair, and your work is really your schedule is really busy. So thank you for joining us. I would like to ask you first, how do you read the situation of accessibility publishing? Do you think that we have enough accessible books for persons with disabilities? Do you think that the publishers are aware about the importance of accessibility books? Thank you so much, first of all, Mohammed, for the introduction. And I'm really honored and I'm proud to be on this session. And I'm really honored by your introduction and everything. This topic is obviously very dear to all of us because it's a topic of it's rarely ever talking about, and even when we're talking about reading disabilities and so on, you're talking about so many different things. So you're talking about the ones with visual impairments, and we're also talking about reading disabilities as dyslexia and so on. So those are the two different things that we're dealing with, really. When we're talking about reading disability, or sorry, let's first talk about visual impairment. The problem with it is that we are used to publishing the books in print, and when it comes to print, obviously the blinds, the people with visual difficulty and so on, they can't read it because obviously it's visual and they have that problem. So that's where the digital books come in place. But then not even any digital book serves the problem. So people think that PDF is the solution, and a lot of times that's how they started. They're like, oh, send us the PDF for so-and-so association that like has the community for the visual impaired and so on. But the problem is PDF is not the solution. Really, EPUB is a solution, and EPUB with a certain feature that's called it says something about data protection. خصائص معينة في حماية حقوق النشر. ولكن عندما التقينا مرة من مع المؤسسة is that the people with accessible features, so the people who use the read out loud feature of the text and so on, this gets disabled for them when you actually enable the data protection.
So we had to like start to balance, like, okay, what does data protection really mean for us? Does this really matter in comparison to actually getting the chance for people who wants to read but can't read, obviously, so they need things to be read out for them. So this was a lot of challenges that we had to do, and we had to like start enabling this feature on Amazon Kindle, on Apple Books, on Kobo, and so on, whenever we publish books. So that's for the first part, which is the visual issues. But then there's the reading disability, which personally, I only discovered recently how it's actually related even to the way that we publish books. And I've come to it literally by coincidence. I was looking at some kind of guideline from one of the universities regarding the best practices when it comes to what to do with print. And in that document, it was a long document. A part of it was saying that when we use sans serif font rather than serif font, it's actually friendlier for people with dyslexia. And that when we reduce the line spacing and when we remove the justification, the straight justification of the text, all that is actually making the reading experience better to dyslexia. So I had the privilege of, literally I had the privilege that I have someone with dyslexia at home. So my brother has that. So I actually sat with him and I asked him, have you been suffering more from it when it's in sans serif than serif or so on? And he's like, yeah, I hate this font. I cannot read when it's in this font. And it just blew my mind that something so simple could have changed and made a huge segment of the market be able to read better. And it was interesting when we tried to compare it to English and Arabic, because serif and sans serif as a concept is there in English fonts, but it's not really there in Arabic fonts. Like you can't see it that way categorized. So it was really about us visually checking font by font and seeing where are the ones that has extra curves and eliminating them so that those do not become obstacles for dyslexic people. And then when we wanted to drop the justification, so make it right justified rather than the justified where it's full lines on both sides. A lot of people were like, no, but this is not the correct way of doing books. Books have to be in serif. Books have to be in serif. Books have to be justified. And I told them, but you guys, this is harmful for the dyslexic. They're like, yeah, it's okay. They can't read and they don't want to read anyway. I was like, no, they cannot read because you guys have never allowed them to have the platform to read properly. And I had people who actually authors who put their foot down and they're like, no, I want my book to be done in the classical way. So it was a lot of interesting challenge back and forth, whether with colleagues in the industry who believe in a certain standard that has to stay because that's how a traditional book should look like, and between authors who wanted to look classical with their books. So yeah, those are the main two things that we've been exploring. Actually, that guides me to the question to Mr. Nabil or Engineer Nabil. Do you prefer the question in English or Arabic, Mr. Nabil? مستر نبيل بدك لا مشكلة بالعربية ماشي بالعربية. طيب مهندس نبيل، سؤالي، هل يبدو أنه الناشرين ما عندهم المعرفة بتقنيات سهولة الوصول؟ هذه المشكلة ليه هالقد كبيرة؟ ليش هالقد معقدة؟ ليش هالقد ليش لهذه الدرجة التقنيات صعبة إنها تتاح بين إيدين الناشرين أو بين إيدين القراء من الأشخاص من ذوي الإعاقة؟ طبعا بداية السلام عليكم جميعا، وأعرب شكري وتقديري لدعوتي لهذا الملتقى الرائع. عندما يعمل الناشرون بجدية على جعل النص سهل القراءة تتم حل هذه المشكلة حقيقة. لقد حاول الناشرون والمحررون سابقا إنتاج مواد سهلة القراءة، لكن جهودهم كانت دون جدوى. حاولوا من خلال مبادرات فردية أو مجموعات صغيرة من خلال تطوير إرشادات مفصلة لهذا النوع من المنشورات أو الكتب. بالفعل حاولوا تحديد عوامل معينة تجعل النص سهل القراءة، ولكن بعد فترة تخلوا عن ذلك. لماذا؟ لعدم وجود معايير ضابطة، لعدم وجود إرشادات عالمية وتوجيهات تلتزم بها دور النشر. الإفلا وضعت إرشادات ومعايير ضابطة بهذا الشأن من أجل إصدار نسخ
سهلة القراءة للكتب المنشورة. عدم اتباع حقيقة النصائح في تبسيط اللغة المقروءة من قبل المحررين والناشرين لن تتيح مواد سهلة القراءة البساطة، لكن إن فعلوا ذلك يمكن أن يقلل إلى حد كبير من مشاكل القراءة و لذوي الإعاقات الذهنية تحديدا، وكذلك أولئك الذين يعانون من صعوبات التعلم بما في ذلك عسر القراءة. أذكر على سبيل المثال الجرائد الإخبارية الإلكترونية، كيف يجب أن تنقل المعلومات الإخبارية، الأخبار كمنتج أو كخبر صحفي، للمنشورات ذات الطبيعة الإعلامية الحكومية التجارية إلى آخره. حقيقة يجب أن تنقل نقلا فعالا من حيث تبسيط المعلومات المفهومة بطريقة سهلة. لذلك ومن خلال هذا المنبر، ما المانع إدراج نسخة مبسطة تلخص المعلومات الإخبارية كما أشارت والبرغا في جلستها السابقة؟ إدراج نسخة مبسطة للنص كما هو الحال مع قارئات الشاشة للقراء من ذوي الإعاقة البصرية في قراءة محتوى الصفحات الإلكترونية، أو لذوي الإعاقات السمعية من خلال سبتايتل أو نسخة عناوين فرعية. وبالتالي هذا يقودنا إلى توفير رابط أو مستند تحت عنوان على سبيل المثال نسخة لصعوبات التعلم مدرجة في الموقع الإلكتروني. وهذا أيضا ينطبق على مواقع الكتب والمنشورات الأخرى. وبالتالي العناصر والمعايير سهلة الوصول هي التي تجعل الكتب سهلة القراءة، وهي نفسها تنطبق على الكتب القابلة للنشر. شكرا أستاذ نبيل. أعتقد أنا راح أرجع لك مرة ثانية في بعض الأسئلة، ويمكن أستفيد من مداخلتك في أسئلة أخرى للأستاذة إيمان، ولكن I would like to go to ask Miss Alexia. Hi Alexia, how are you? I would like to ask you, Paula, since Mr. Nabil said that the publishers worked individually to create or to create accessible books. So they don't have, let's say, an Arab board. They don't have enough experience. They don't have the support. They don't have the criteria. What is the situation in Argentina? What is there any criteria they are following? Is there any rules from the government to force the publishers to publish books, accessible books, especially easy read? Hello, hello everyone. Thank you for letting me join this incredible forum. There are no specific rules for private publishers. Yes, there are some ruling in connection with plain language for governmental documents, very recent. So the concept here is that also easy read and plain language is not only for people with disabilities. And this is a very important issue because disabilities is a very small part of the population. However, easy to read books and plain language books and information help 30% of the people that are really not, have not enough skills to read. So this is very, very important because disabilities have also big, not like preconcepts or stigma. And many publishers say we don't want to publish for something that maybe is secondhand or not, or is just a summary of things. So this is very important to know that easy to read is not a summary, but a different version with a different level of language.
So that is very important to know, that people that have, for example, drop out school because of, or are in vulnerable economic environments, also profit from this. And this is very important for education, but also for citizenship. So that is why government has started, for example, to fund some initiatives. And from our foundation, we also have been training certain agencies within the government, so they can produce also documents in easy to read. And the main problem is also with private publishers, because that is something different. And I mean, there are some issues. I'm sorry for interrupting, but that guides me also to another question, to follow up question. Like, what about persons with disabilities? Are they ready to be to read the books? Do they have the skills, enough skills to read these kind of books? I mean, let's say that the publishers are ready to publish these kind of books, but are the persons with disabilities ready to read it? Do they have the skills? Well, it depends. Easy language has different levels. So we are producing, for example, with the government, we are producing with the higher of the levels. So that is also for all population. And it depends on the level of the easy to read document or book. So that is something that you have to focus or decide before you translate into an easier language. So what will be the level? If it will, three grade level has more words and less images, or first level has more images, mainly images, or that depends on the level you're choosing. So we are starting mainly with the higher level, because we want to stress that it's not only for disabilities, but also for other people. And yes, they can read it. We work also with validators, joining our teams for each project. So we work with them, and if the process of the easy to read versions include validators with learning disabilities or with reading difficulties, so they really can in the end understand them. And for example, we had the convention. Here is the convention of people with the rights of people with disabilities in easy to read language. And for example, in this document, it was amazing that people with disabilities and intellectual disabilities began to use the easy to read version to discuss their own rights and empower themselves. So that was beyond our imagination also, but it happened, and it happens. And then we have different books, and we have reading clubs. And in the reading clubs, they really, there's nothing it's nothing different from any other reading clubs. And we, for example, have universal literature, Ghost of Canterville, Myths of the World, local literature, and they read the books and they discuss what's written in them, and it's really amazing. So wow, this is really important. Actually, you answered now the question that we were talking about it since early morning. So can we convert the novels to easy read versions? It seems that we can, and we can have book clubs, and it's really interesting. Yes, there. Yes, it's very interesting, but also you have to create, let's say, offer and demand, because that is, you generate the books, and it's very difficult to finance them and everything that we're going to speak later on. But once you have the books, you have to make them circulate.
and people to read them. It's very important. And also because when people with disabilities or with reading difficulties start to read, they really start to read better. I used to say that easy reading is like the little wheels of a bicycle for reading. No one that knows how to ride a bicycle uses the little wheels, the support wheels, because it slows you down. But if you need them, you use them. And whenever people start to read with the support, many of them, most of them, are convert themselves into better readers. So that is something very, very important. And authors are difficult. Sometimes they don't want their books to be I'm sorry for interrupting because I need to get the more Alexia. Hi. And Alexia, hi, how are you? Good. I'm so sorry about my audio. No, it's fine. It's fine. It's fine. How's everything? So, yeah, good. Thank you. I'm really thankful that you are here with us. I know that it's late a little bit also. Is it late? It's okay. 9 p.m. Okay. We are in the middle of a lunar eclipse, actually, a solar eclipse, I should say. So everybody's watching outside. Okay, Alexia, actually, I met you in one of the. أليكسيا، التقيت بك في أحد الاجتماعات في الإدماج العالمي، وأتذكر ما قلت لي ذلك اليوم. هذا هو سبب وجودك معنا اليوم، بسبب ما ذكرتيه لي ذلك الوقت. أخبرتني بأنه في نيوزيلندا أنتم تجبرون الجهات الحكومية على نشر القوانين بنسخ مبسطة وسهلة، وهنالك 5 نسخ من المعلومات المبسطة. هل شرحت لي أكثر عن كيفية عمل الجهات الحكومية؟ They got forced to do that, which is not easy. أولاً قلت بأنهم أجبروا، وهذا الأمر ليس سهلاً. هذه العملية سهلة وأجبرت in an easy way. الحكومة عليها، ودائماً ما الحكومات تتبع الطريقة السهلة كما نعلم. وأنت قلت لهم هذه مسؤوليتكم. كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟ نعم، لست أنا وحدي، هنالك المجتمع الكامل الذين يحاولون دفع هذه العملية والتطور في نيوزيلندا، وكان هناك الكثير من العرائض المقدمة للحكومة لمحاولة إعطاء الأشخاص حقوقهم في الوصول إلى المعلومات، وأن الحكومة يجب عليها أن تعمل مع المنظمات التي تعنى بذوي الإعاقات ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، وأيضا البند 21 الذي يضمن حق الوصول إلى المعلومة. هذه المؤتمرات وهذه العرائض كانت أداة رائعة جدا لمحاولة الدفع في هذا التغيير، والمنظمات التي تمثل الكثير من المجتمعات الإنسانية ابتدأت بالعمل سوية، والآن لدينا صوت عال موجه للحكومة، ونجتمع كل شهر والحكومة تدفع لتكاليف هذه الاجتماعات والنتائج التي يتخضم عنها هذه الاجتماعات، وما هو رأي هذه التجمعات في السياسات والقوانين الموجودة وكيفية كتابتها وتغييرها. كيف نقوم بالوصول إلى المعلومات السهلة ومحاولة نشرها؟ هذا هو التحدي الكبير جدا. لكن في السنوات السبعة الأخيرة كان هنالك الجهات التي ساعدتنا وابتدأت بالعمل. وزارة الصحة كانت شريكا قويا معنا في هذه العملية، ولكن هنالك بعض الجهات الأخرى التي لم تتعاون معنا بشكل
مقبول. هل لديهم المهارات الكافية أو أنهم يقومون بالدعم من خلال هذه المنظمات؟ لا، المنظمات هي التي تقوم بالدعم. الجهات الحكومية ليس لديها الخبرة والتدريب لأنهم يعملون بطريقة معقدة ولا يقومون بنشر هذه المعلومات بطريقة سهلة ومبسطة، وهذه يجب أن تكون المهمة الأولى لهم. كان هنالك الكثير من التمثيل لهذه الحركة، وخصوصا في السنة الماضية مع جائحة كورونا كانت لدينا تجربة جميلة وسهلة بمحاولة ترجمة المعلومات إلى اللغة السهلة. عندما حدثت هذه الجائحة كان يتوجب علينا التحرك وإيصال المعلومات للجميع، ويجب علينا أن نتصرف بسرعة لمواجهة هذه الجائحة والحفاظ على الحياة. وبالتالي الحكومة دفعت مبلغا كبيرا لمحاولة مساعدتنا على تبسيط المعلومات والسهولة لهذه المعلومات ووصولها لأكبر عدد من الناس بأسرع وقت ممكن. هذا كان جهدا ضخما من قبلنا، وكانت أيضا لجنة الأمم المتحدة ساعدتنا، ورئيس الوزراء شاركنا وشكرنا على الجهود المقدمة، وأن هذه المعلومات التي وصلت إلى أكبر شريحة كانت جدا مفيدة. أعتقد بأن الوقت كان لصالحكم في هذه المبادرة التي سرعته. نعم، لكن للأسف لم تكن لدينا القدرات والأشخاص العدد الكافي من الناس، لذلك اضطررنا إلى تدريب فئة أكبر. نعود إلى السيدة إيمان. أريد أن أسألك عن الناشرين، كيف ينظرون إلى الكتب المبسطة والميسرة؟ هل يعتبرونها عمل اجتماعي أو يعتبرونها أو يتعاملون معها كمشاريع مربحة أو مثمرة؟ أين هي المعضلة في إيجادهم للربح الذي يساعدهم على نشر هذه الكتب؟ عندما نتحدث عن الكتب الميسرة أعتقد أن نتحدث دائما عن الكتب الطبيعية، الكتب الاعتيادية. للأسف نحن نرى هذه الكتب على أنها كتب صعبة الوصول، من الصعب نشرها، وأنها أول شيء يذكر عندما نتكلم عن الكتب هي فقط الكتب المطبوعة وليس الكتب الإلكترونية. أعتقد أن هنالك الكثير من الأمور التي لا يأخذها بعين الاعتبار الناشرون. التحديثات التي تحصل في هذا العالم، هنالك مشكلة تواجههم أن هذا المشروع ضخم التكاليف، وأن ليس هنالك من المستفيدين عدد كافي حتى يكون مشروعا كافيا. وأن هذه الكتب يمكن، أعتقد بأن التحول الآن هو تحول رقمي، والمشكلة مع العالم العربي مع هذه الكتب الإلكترونية لا يزال سلبيا، وليس هنالك فهم كبير في هذا التحول. أعتقد بأن الكثير من الناس يحاولون أن يدفعوا بحركة التغيير، لكن لا يزال هنالك الكثير من الصعوبات التي تواجههم في الحفاظ على المحتوى العلمي لهذه الكتب مع إمكانية الوصول بالناس من خلال المنصات الرقمية. المنصات العربية غير متوافرة بشكل كافي للوصول إلى جميع الناس. إنها مبادرة وإنها دعوة لهؤلاء الأشخاص ولهذه المنصات مثل أمازون وغيرها ليساعدون أيضا على التعاون مع الناشرين لنشر هذا النوع من الكتب، مثل الموجود في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. عندما نتحدث عن نشر لأي كتاب في العالم الغربي فإنه يتم توفيره فورا كنسخة إلكترونية، لكن هذا يختلف عن العالم العربي لأن الموضوع يأخذ وقتا طويلا والتحول لا يزال في بداياته، وهذه أحد المشاكل تواجهنا. هنالك بعض الناس الذين يحاولون دفع هذه الحركة إلى التغيير والتحول الإلكتروني، لكن ويستطيعون استيعاب هذه التغيرات والتطورات العالمية
والاستثمار في هذا النوع من التحول أعتقد بأنه أمر إيجابي، وسيدفع الكثير من الناس أو الكتاب أيضا إلى تبني عملية التحول الإلكتروني والوصول إلى أغلب الناس. أعتقد أنه منذ عامين في مراكش كان هنالك اتفاقية بأن يجب أن يتم توفير جميع الكتب بطريقة سهلة وميسرة. هذه الاتفاقية لم تكن ملزمة، ولكن كانت عبارة عن توصيات تساعد، وكان هناك الكثير من التساؤلات عن هذه التوصيات بأنه كيف يمكننا نشر هذه الكتب بطريقة مبسطة. إذن التدريب والتمرين هام جدا. أريد أن أسأل سؤال: ماذا يتوجب عليكم أن تقوموا به كناشر، كدار نشر إماراتية to publish accessible books? I will come back to you, but I need to go to Mr. Nabil. Mr. Nabil, كانت تحكي الأستاذة إيمان عن نقطة إنه صار في معاهدة، صار في إرشاد أو توصيات بأنه يا جماعة أنتم لازم تنشروا بطرق ميسرة. طيب، واضح تماما انه هذه الخبرات مش موجوده، واضح تماما انه هذه الارشادات مش موجوده. شو لازم نعمل حتى نستطيع توعيه الناشرين؟ شو هي المبادرات، شو هي الافكار، شو هي الخطوات، شو هي الحلول العمليه اللي ممكن نخلي الناشرين من خلالها يقدروا ينشروا كتب accessible او سهله الوصول؟ بداية معاهدة مراكش ليست ملزمة كما أشارت سيدة إيمان، ولم يتم التعامل مع هذه المعاهدة بجدية من قبل الكثير من بعض البلدان. لكن بالنسبة لدور النشر، هل هو تقاعس أو ربح؟ هذا الشيء حقيقة مستر محمد مرتبط بحقوق النشر، حقوق المؤلف لدار النشر حصرية للعمل لفترة من الوقت، لكن مؤخرا تم توحيد قوانين حقوق النشر إلى حد ما من خلال الاتفاقيات الدولية. يحق لصاحب حقوق النشر تحديد من يمكنه ترجمة العمل أو تكييفه إلى تنسيقات أخرى، إن كان بتنسيق PDF أو وورد دوكيومنت أو ديزي أو إلى آخره، أو الABUB. يحق لصاحب حقوق الطبع والنشر أيضا الاستفادة ماليا من العمل، وبالتالي ما المانع أن يكون العمل السهل القراءة أيضا مشمولا بحقوق النشر؟ قد يثير التطور السريع للتكنولوجيا مثل الوسائط الإلكترونية والإنترنت تساؤلات جديدة حقيقة بشأن حق المؤلف، لأنه يبتكر طرق جديدة لإنتاج مواد سهلة القراءة. والسؤال: هل توجد قاعدة اقتصادية سليمة لنشر الكتب والصحف سهلة القراءة، أم أن هذا النشاط لا يمكن أن يستمر إلا من خلال الإعانات والجمعيات الخيرية العامة أو الخاصة؟ لننظر من الناحية التجارية. عند الالتزام بتوفير كتب ميسرة وسهلة القراءة للجميع، حقيقة يجب أن ننظر إلى موضوع التكلفة وسهولة التدابير وحتى العائد الربحي من خلال موقع الويب الخاص بدار النشر، نظرا للفوائد التجارية التي يكتسبها من خلال تأمين سهولة النفاذ الرقمي إلى المحتوى الإلكتروني. لقد الدراسات الأخيرة حقيقة أوجدت أن كل $1 واحد ينفق على سهولة الاستخدام يعود ب10 حتى $100 في صالح المنتج. لذلك من المهم استخدام معايير إمكانية النفاذ إلى الويب لصالح الموقع الإلكتروني للاستفادة منه بأقصى ما يمكن. إمكانية الوصول إلى الموقع الإلكتروني للناشر أو للمؤلف أولاً تحسن من سمعة الموقع وتتيح لمديري مواقع الإنترنت الخاصة بالناشرين من الحفاظ على كفاءة الموقع لتطويره وتنظيمه مستقبلاً.
توفير سهولة الاستخدام أيضا يساهم في زيادة إنتاجية المستخدم 100%، وتقلل من تكاليف الوثائق والتدريب، وتخفض أيضا تكاليف العملاء. أيضا هناك إمكانية استخدام كافة أدوات التكنولوجيا. نحن الآن في عصر التكنولوجيات الناشئة، في عصر التكنولوجيات المساندة، ولكافة الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث النفاذ إلى الكتب الميسرة والسهلة للجميع. وبالتالي هذا ما أود الإشارة إليه. شكرا أستاذ نبيل، شكرا. Paula, I would like to ask you something. Then, since we are talking about the profit of the publishers, and we need to talk about the cost of creating accessible books or publishing accessible books. How do you cover the cost? What are the solutions from your side, Paula? It's for you. The question was for you. Yes, well. Do you have the coffee? Do you have the coffee beside you? I know it's early morning. Yes, no, it's not so early right now. Yes, well, we finance the project from the beginning. So I am a non-profit organization, and we want to create the demand of the books. We want people to read. So all our books are freely available in our website, are free downloadable, so that everyone throughout our country can read them freely. That means that we finance the project, a whole project from the beginning. Once we finance one project, then the project is already financed. It's not a publishing and a re-editing, but just a one moment project. And then we finance the printed editions with donations. But that is very important for us, because otherwise the market is still very, very young, and people don't know that they have the possibility of reading these books. So that is, we finance a one moment project from the beginning. That's what we do. And we have, for example, for what is more governmental issues, we make, we receive, for example, a subsidy from the government because they already don't have. So, for example, if it's laws or guidelines or any public document, we generally have help from government, and then for that helps us to finance the other literature books or education books. So that's what we do. And what happens with the Marrakesh Treaty is that the Marrakesh Treaty regards to the format of the books, but still the copyright is on the content. So when there was a huge discussion here in Argentina whether the Marrakesh Treaty also was on easy to read books. So, and that was the regulation here when it was approved locally, that was regulated or the regulation made here for Argentina. That was one of the discussions that we wanted to make and to have. The copyright is a big issue when we talk about Marrakesh Treaty. It's a very big thing. So did you solve this issue in a way? Did you find? Do you suggest some solutions to deal with the copyrights? The big discussion is going on. So when we wanted to make this demand on the book clubs and everything, we just we want, that is why we are with universal literature, because that's out of copyright issues, to create and generate the space, because the easy reading has to grow into the community. So that's what we did. And then
we talked with, for example, one author or two authors that are with young literature or children literature, and ask them, would you like your book to be adapted or translated? And then we paid, for example, this author, but and so the authors also lose their fear that their work is changed or they're not themselves, or other issues that also are involved in adapting. So it's not the same to adapt a novel from someone that is already dead and without the rights, that with someone that is alive and that has the rights. So what we did was to ask the author to prologue the easy reading version, and ask the author to be a part of the validator session, to know that this is a different literature movement with a different aesthetic, and that more people can read what they want to say and they want to share. So that's creating a literature movement. Mm-hmm. Okay, thank you, Paula. Thank you. Alexia, let's say that the government doesn't force the publishers in one of the countries. What we can do as organizations for persons with disabilities to push push publishing accessible books, especially easy read books. What we can do? How we can solve this issue? It's like, I know it's a big question. Yeah, no pressure. No, it's a really interesting topic, and I remember too when our country was looking at signing the Marrakesh Treaty, that there was a lot of discussion around who is print disabled. So that was the wording in the treaty, is for people who experience print disability, and for those of us in the intellectual disability space, we would absolutely say that people who have low literacy have print disability, but it's widely believed that it only refers to people who have who are blind or visually impaired. And so there is this, it's still, as with Paula in Argentina, it's still an ongoing conversation. We have not yet seen any fiction books written into easy read. And the only way that I think that is going to happen is through a lot of advocacy. And we are stronger when we speak up together. So you know, what we have really found in New Zealand is that, you know, one group speaking does not always make change, cannot always make change. So we have got together with the other disability organisations, and together we're a really powerful voice. In New Zealand, the disability community accounts for 24% of our population. So that is a quarter of our people. So, you know, from all disability impairment types. So you can't really ignore a quarter of your population when they're speaking up. So in that way, the government kind of has to listen, but you need to get together and you need to make alliances with the other impairment groups. So, you know, just with a group of people with intellectual disability on their own may struggle, even with all their supporters. But if they're working together with the blind community, and they're working together with the deaf community, and they're working together with the autistic community, and they're working together with the people with physical disability, it's a really big voice to ignore. So making those alliances is really important. Thank you, Alexia. Actually, I'm really happy that you are here with us, because your opinion is really important. Miss Iman, what you have to do? جمعية الناشرين, yeah, what to do since you are responsible there. UAE as a publisher association, what do you think that you have to do to encourage publishers to publish accessible books?
I think the first step is really education and raising awareness on what and who are the victims really of not having accessible books. I think that's the first thing, because there's a thing that when we're privileged enough to be perfectly healthy and don't have any kind of disabilities or any difficulties in reading and so on, you forget that that other segment of the market exists. And it's just easy to keep going on with that. And I think it's just every now and then when we reflect on how our life has drastically been changed by the luxury of reading, and then realizing that so many people are not allowed to have that because of certain things that we could easily change in how we publish, and would give them that kind of access to this magical word that we work on. And so I think it's about really trying to educate publishers on who are the categories of the market and of the readers and of the community that cannot read. And I think for the longest time possible, when we talked about visual impairment, when we talked about dyslexia, we always keep thinking it's a 1%, 2%, it doesn't matter. And specifically that we don't have statistics that are available. So we do not have at all any statistics that says how many people have dyslexia problems in the UAE. As simple as that, we don't know. And because a lot of it comes from personal experience, from what I've seen around, a lot of it comes from a bit of stigma to identify yourself as a person with dyslexia. Sure. And I think a lot of times even the Arabic schools do not at all acknowledge this as an issue. So when you're talking about private schools and schools that are really westernized, that kind of thing is picked up very quickly by teachers, and they start to work with them separately, trying to teach them how to, the tools and really the ways of how to get it done. But no, in Arab world, and I'm sure you know, Muhammad, like when it comes to like literally my brother, when he was a kid, he was constantly being told that you're stupid, you can't read. There was no acknowledgement of a problem called reading disability. It didn't exist, and the attack was on personal levels, like you guys cannot, you guys are ignorant, you guys are stupid. And I think that's the first step that we need to do. We need to start understanding how many people suffer from it, how it's affecting them, how it's preventable, and start looking at the other segment of blind, visual impairment, and all the print disabilities that are there. Once we start to put a face on the problem and understand the numbers, then start to see how easy it is to just provide them access. Because I think for the longest time, like I told you from the beginning, it's like for the longest time, the expectation is like, oh, Braille books, that's the solution. But like you guys, that's like the minor solution, and it's expensive and it's not the thing. So I think this is like, it's not a one-time thing. It's like, it's a lot of research that has to be done to identify the magnitude of the problem that we're dealing with here, and then trying to show them how preventable it is with those easy steps. And I think that's the only way around it. I would like to use this opportunity actually to tell you that we are in SCHS ready to cooperate with your association for the education part with the publishers. So please let us know what we can do to maybe to cover this lake of knowledge. Paula, there's a question that came on the chat from a lady called Trish regarding a point I mentioned early on regarding the spacing. So I don't know if you want us to answer it later, or you want me to answer it. You can answer it now. You can answer it now. But let me ask Paula. Paula, do you have something to say? Yes, that is, if you don't have statistics, then I have to come back to you, Ayman. Okay. It's not only the statistics of people with disabilities, where you don't have that. We had that problem also in Argentina. Until a couple of years ago, when we had the update of the profile of people with disabilities in our country. But you could have, maybe, I don't know, the statistics of people dropping up school, for example, or how many people at work really don't understand. So, and that is also the segment, because when Alexia mentioned to join voices and getting together, we are getting together with vulnerable social environment people, because they're also a big part of the population. And as a support teacher, I have been using easy reading materials that we produce for autistic community in the poorest neighborhoods in the city. And they were really, really very useful. So it's not only
disability. It's also people that have left or drop out school, for example, for many reasons, and economic and social reasons. And then you could have the statistics also from there, and not only disability. And that is also an important number, because it's more than that. It's much more than disability. So we need to use any resources we can use to convince publishers that we have this lake, and you need to cover this gap in with accessible books, or with the productions which are which can solve the issue, right? Yes, This because is what when you are people saying. start You're reading, trying to say. when people start reading, they want us to keep on reading. That is something that happens in your brain. It's neuroscience. So it's something that really develops your brain and develops your being. So that is something that happens. So they don't read because they don't have the offer. So the demand is hidden. So once you find that, your numbers are different. We really don't want to stick to disability numbers, because it's not right. It's not quite right. It's like a lot of population that has difficulty reading. Right. Thank you. طيب, before go with the questions and the last word from each participant or each speaker with us this session, I would like to remind you all that you can evaluate these sessions and the whole forum with the link on the chat, and you can get a certificate for participation in this forum once you register. And I would like to remind you also that the questions you can ask, you can drop your question in a Q&A space or box, and then we can read it together. I think there is a question on the chat for you, Iman. I think you got it, right? Can you answer it, please? Because I cannot find it. Yeah, I think it was a bit earlier in the session, that's why. So it was from Trish, and it was regarding spacing, and she was asking what kind of spacing was the really problem for dyslexic people. Was it a line spacing or a word spacing? And technicality, all spacings really. So for proper dyslexic experience with reading, there's actually a proportional space that needs to be between the interspace between an actual words, and it needs to be in a certain percentage to the space between two words. And it's actually as well a different percentage between the lines. The moment you actually increase the space beyond that percentage, what happens is visually, because what dyslexic people really suffer from is like the words jump to them. They can't see it in the way that we see it. And when we increase the spaces between them, what they see is what they call a river of space between the words. So it just disrupts their entire experience of reading. So that's what we're trying to do, like manage the expectation, or manage the percentage of space in a one word, the percentage of space between two words, and the percentage of space between the different lines. It needs to be enough, but not too much, because too much it becomes rivers for them, and they just like to see a white rivers between the words and lines. I see. Is there any question from the audience? Okay. أستاذ نبيل، بتحب تشاركنا بكلمة أخيرة؟ أحب أن أشير إلى نقطة مهمة. عندما تراعي دور النشر متطلبات تيسير النفاذ لتوفير كتب ودية وصديقة، توفير مستندات سهلة القراءة، كل هذا تصب جهود حقيقة في الدعم المجتمعي. إن اعتماد الكتب الميسرة لا يعود بفائدة على الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، بل له مزايا اقتصادية كبيرة. يساعد على بناء علاقات جيدة مع الزبائن، يساعد دور النشر على الوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية، ويزيد عدد العملاء، ويخفض حقيقة القضايا القانونية المرفوعة في بعض البلدان بسبب عدم تحقيق إمكانية النفاذ. ينبغي فعلا أن يكون الأشخاص ذوي الإعاقة حجر الزاوية في كل استراتيجية من استراتيجيات الأعمال، حيث تسعى دور النشر إلى أسواق وقطاعات جديدة وموسعة ومتزايدة في السوق. فإن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون حقيقة
فرصة لنمو أعمال ضخمة وغير مستغلة إلى حد كبير. يجب علينا البحث عن مصادر جديدة للمواهب. الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون مجموعة هائلة غير مستغلة من المواهب المنتجة والجديرة بالثقة. لماذا لا نراعي احتياجاتهم؟ عندما تركز دور النشر على الحماية الشديدة وتنمية حقوقها العالمية في مجال العلامات التجارية، على سبيل المثال إدراج الإعاقة يمثل فرصة هائلة للعلامة التجارية في دفع عجلة العمل العالمي ونمو العلامة التجارية. والكثير من المنظمات والشركات التجارية أنا واثق أن لديها الرغبة في أن يتم تصنيفها على أنها ودية وصديقة. وشكرا. شكرا أستاذ نبيل. Paula, do you have last word? Maybe you can share it with us. Well, I think that, as mentioned before, we have to be together. We are pioneers, and the way is difficult, but together we can create this literature movement. It's very important. It's not just for the citizenship and for people to have the right to be free to read. Reading makes us free and lets us give our opinions and be contributing in our communities. So that is something very important, to listen to the others, to help our own communities. So that is why easy reading is so important, because there are much more things that unite us than the things that separate us, and easy reading helps us with that. So count on us to be part of this global movement, and I'm really thankful for joining you this forum today. Thank you, Paula. Thank you. Alexia, last word. Hey, hi. Yeah, thank you. I just want to say thank you very much for inviting me. It's really exciting to see, these conversations happening around the world. It really is the next accessible format that has to get all the attention in the world. We've Braille, sign language, they're accepted formats now, but still very few people know about Easy Read, and I think it needs to take the world by storm. Just following up on a couple of the discussions that we had earlier, absolutely, Easy Read can help other communities. So we find that it's not just for people with intellectual disability, although that should be enough. You shouldn't have to find other reasons. They are a valid member of a group in our society, and they deserve access to information too. But it also helps people with English, in our case, English as a second language. It helps people who are elderly. It helps people from the deaf community who often have poor educational experiences, and it helps a lot of our population who have low literacy. And the formats that we talked about before, there's actually 7 formats that the government works on. So there's Easy Read, New Zealand Sign Language, Braille, but also HTML, MP3 or audio format, video, and large print. And the final thing that I just wanted to say was, information is the key to getting your human rights. If you don't know what's happening without your consent, if you don't know what you're entitled to, you can't ask for it. So, I just think it's absolutely essential, and we need to push for it, and we need to work together. So yeah. Thank you, Alexia. Iman, do you have last word? I think the entire panelists have done a remarkable job with their points, and I couldn't have added more for it. And I'm more than honored to have been part of this panel and to be part of those amazing experts in the field. Thank you. Thank you. I'm sorry for the whole questions. Actually, we have some few questions, but I think the time, we are out of the time. So I hope that we can answer the rest of the questions in other forums or events. I would like to thank very much the speakers in this session, especially Paula, since it's early morning for you.
I feel sorry for you, by the way. I don't know how did you accept this invitation anyway. because it's so important to be together. Thank you very much, As Paula. you just mentioned. Thank you so much. Thank you, Paula. Thank you, Paula. Thank you, Paula. Thank you, Alexia. Thank you, Iman. And thank you, Nabil. Now, everyone, I would like to remind you that please, you can tell us about your opinion in the evaluation link in the chat box. You can find it. Please tell us what do you think about the sessions and what do you think about what we have done during the forum. And I would like to ask now Ms. Muna Abdel Karim, the director of Sharjah City for Humanitarian Services, to read the recommendations of this forum. I would like to share the recommendations from here. Ms. Muna, you can read it. You can please تفضلي أستاذة منى إذا بتحبي. شكرا أستاذ محمد. شكرا لجميع المتحدثين على الأطروحات والمعلومات المفيدة التي جاءت اليوم لملتقى المنال ببساطة، القراءة المبسطة والإعاقة، والذي جاء بأهم التوصيات منها التأكيد على أهمية القراءة المبسطة والتوعية بضرورة إدراجها ضمن وسائل سهولة وصول المعرفة للأشخاص من ذوي الإعاقة في القوانين المحلية والاتحادية. توفير خدمة إعداد وثائق القراءة المبسطة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لدعم الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة والدولة، لدعم محتوى سهولة الوصول وتبسيط الوثائق والمعلومات الحكومية والتعليمات والقوانين. تدريب العاملين والعاملات مع الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية وصعوبات التعلم أو المؤسسات التي توجه خدماتها للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية لاكتساب مهارات إعداد وثائق القراءة المبسطة. نشر المعايير العربية للقراءة المبسطة والتي عملت عليها مدينة شرق الخدمات الإنسانية للرجوع عليها في إعداد الوثائق العربية المبسطة وتحديثها بشكل دوري والتي ستتوفر على موقع المدينة. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والمناصرين الذاتيين من دورهم في عملية إعداد وثائق القراءة المبسطة. وأخيراً دعوة اتحادات وجمعيات الناشرين في العالم العربي لإيجاد آليات ووسائل الدعم لدور النشر والمؤسسات العاملة لإنتاج الكتب الميسرة وخصوصاً بطريقة القراءة المبسطة. شكراً لكم. Now in English is emphasizing the importance of easy read and raising awareness of the need to include it among the means of easy access to knowledge for people with disabilities in local and federal laws, providing a service for preparing easy read documents in Sharjah City of Humanitarian Services to provide government departments and organizations in Sharjah and UAE to support accessible content and simplify simplify government documents, transactions, instructions, and laws, training of workers with persons with mental disabilities and learning difficulties or institutions that direct their services to persons with intellectual disability to acquire the skills of preparing easy read documents. Publishing the Arabic standards for easy read, which Sharjah City of Humanitarian Services worked on to refer to it in preparing easy read Arabic documents. The standard will be available on SCHS website, empowering persons with intellectual disabilities and self-advocates of their role in process of preparing simplified reading documents. Calling on publishers union and association in the Arab world to find the right method to support the publishers to produce accessible books.
especially easy read books. Thank you, everyone. Thank you for your support and attending to this forum. And thank you for your time. And thank you for not exiting from the emergency exit. So thank you for staying with us till the end of this session, this forum. We really would like to know your opinion about this forum through the evaluation form which is available. The link is available on the chat, and we would like to hear from you. Please contact us. Feel free to contact us in Sharjah City for Humanitarian Services. We would like to thank you again. شكرا لكم جميعا لانضمامكم لنا في ملتقى المنال ببساطة القراءة المبسطة والإعاقة، على أمل اللقاء بكم في ملتقيات أخرى وفعاليات أخرى. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء. شكرا لكم. شكرا.